we really like the 1-2 item spike that they have. If this game goes late, I mean, that's a Sivir comp. And that's going to be really tough for LGD to break. Especially with On playing Sivir. He has been a boon to ThunderTalk on Marksman, and it's the one thing that you called for between the games to maybe help ThunderTalk reverse their fortunes. Just got to keep up the high level performance though, and dodging the chain of corruption is one way to do it. Yeah, the fact they get out of that play does mean that Rise gets more free gold. Now 2 minutes before this dragon spawns, Dia. This is a soul on the table for TT. And LGD, gotta imagine it's any and all resources for them invested into preventing this dragon. But TT has options. I think that they could really hit the Baron aggressively if they want to. I still don't think they want a straight-up heads-up fight against LGD right now. Probably one of the last portions of the game where TT are going to avoid such a thing. So I'm curious what they do around this dragon. I would kind of like to see them play out of it. I'm wondering how LGD position around it as well, because while I am expecting ThunderTalk to give up the next few dragons in favor of them just scaling without any real risk, there is a very real world where LGD completely troll their dragon setup and just give away a soul for nothing. And I mean, that happens to teams all around the world, and LGD not immune from it by any means. They are going to have to be well prepared, and fortunately for us at home, they have started things off right by at least controlling a little bit of vision in the bot side. There's critically a ward behind the dragon pit that can be used by, say, someone like Keshi to join the fight and maybe start one advantageously. That's certainly going to work, however, as On getting assassinated is what LGD want. They're going to sacrifice Hong for it, but as 𝕆𝕂 shows up to the fight, a flash is forced out of Feather, and ThunderTalk all have to back away. 𝕆𝕂 getting CC'd to heck, but Keshi going back in with the public execution for the kill has turned the tides in the favor of ThunderTalk. Chris going to be taken down as a double kill is going to go over to Junhao. Xiaoya flashes up the wall, and Junhao follows him for the triple. Triple kill for TT, and just like that, Dia, we have a series. A game that was close, one where TT has 3 dragons. They smashed the fight. They're going to get the soul. They have got the comp that scales, and despite their scaling member and On, the one that has the most power in their team, he was taken out of that fight first, but what a turnaround coming out from TT, and honestly a great ult from Keshi to start up the turnaround, as Tongyuan used a lot of tools on Ahri. That's pretty much every ult, every tool that he has to shut down the Sivir. After that, these next 2 ults, they don't get him another reset. So this Ahri, again, kind of not the same champion if you aren't able to spirit rush yourself around the fight. And the re-engage onto the Ahri immediately shuts down that piece. And the remaining pieces for LGD can't deal with the front line of TT. Even Sivir less. Everybody on ThunderTalk just runs you down. Like, there's really there's nothing you can do again once this comp decides that they are going to sprint at you. But it's a lot of Pantheon damage. Yeah, Junhao kind of cooking in this fight. Might be cooking again. The Friend Starfall right into the enemy blue side. Ends up picking up a Gromp for his trouble. And with Baron on the radar for ThunderTalk, and a lead absolutely theirs, not necessarily in the gold, but certainly in the dragons. I would not be surprised to see them start slightest hint of an advantage.
Alo.
Welcome back. Meal. I don't think that was a winning lane, or at least it wasn't played out like it was a winning lane. Taking a tower shot really hurts, but yeah, that was not the best last game for Xiaoya and Chris. And again, came into the series expecting them to be the better bot lane, so probably why I'm spending a little bit more time talking about them. But I do want to credit TT. I felt like coming into this last game, we're kind of aligned to the strategy Dia. I definitely pointed to TT as, hey, they're going to lose some of these lanes, but as time goes on, going to have some really positive interactions in champions that exist. Definitely felt that way, as seeing a champion with 18k damage, less than Jungle Skarner, and walking out with 11 kills and a pentakill, that just might be luck. Yeah, the pentakill probably swinging the Pog vote as well. You think so? I would otherwise very confidently have given it to Junhao, but I don't think that you're allowed to get a pentakill and not get some votes. I would like for them to still give it to Junhao, but my consolation prize was I really hope that the AI votes for Haru and then says, like, I had to vote for this because there was a pentakill in the game. That's the explanation. Just that would be... I was forced. Listen, I was forced honestly, against my will for this vote. If I were the AI, I would feel the same way. I'd go, listen, there's just not much you can do. You must vote for him. Blink twice, you're being held hostage. I have been in a situation like this before. I think that what happens here is that Haru does get player of the game, and they just give Junhao player of the series, which is a fair compromise. If they do, in fact, want to reward this. Could be player of the series. Yeah. I do want to go through some of the interactions here for Doc. Obviously, the E, when you get kills, the cooldown resets. So, yeah, that's the first E kill, second E kill, third one. And the dash is a blink, and then your next auto attack. That's what drags you through as the dash. So, yeah, pretty much just reset across all that. That's a happy coach. Yes, I did pick the OP champ that, while nerfed on this patch, is still kind of OP. Ends up being a win, and 11 kills. A lot of kills for the Walk, because Hero had that pick on lockdown. You know, I felt a little bit weird about that pentakill, because on one hand, pentakill, very exciting. On the other hand, that whole play... We were so depressed by the setup, Dia, that it sank through on your pentakill call, and I don't want you to feel bad about it, because that's just me being a negative Nancy. And I'm going to reassure you and say that given the play that we saw in front of our screens, that was the right reaction. We had every right to be negative Nancy's with the setup there for LGD. That was deserving of a Haru pentakill. We're not sure if it's deserving of a Haru Pog, but Dia, I am curious if this does end up being the Haru Pog into the Junhao Series MVP, which you would have called very astutely. But congrats to Haru on his first MVP. Third pentakill of the split. First one for him, of course, on the lock. Third it is pentakill weird split that of it's LPL. his first MVP, but his third pentakill. That is a little strange, third right? pentakill of the split. It's first one for Haru, but like for the split of LPL, they've had 3 pentakills so far. So okay, I understand. Yeah, I don't know how many career pentakills he's got. Yeah, I was clarifying that too at the end. I also started the phrase, misspoke, and I was going to try and recover it afterwards, but you were onto it. And for us wrapping up the day and the broadcast, that's good. You were locked in the whole time. Yeah, well, at least it wasn't some sort of 2-1 situation. That would have been devastating for you, but, you know, it's... Here, let's see. Oh, AI did end up voting for mid, so that's nice. That was a... He got pentakill. By the laws, I must have voted. Yeah. Who actually voted for jungle? Casters, refs, and observers all voted for jungle. I mean, honestly, like, Junhao was I don't know how to say this without discrediting the vote. The vote is valid. Everybody's very happy. But Junhao had the most impact through, I think, all moments of the game. Are you reading the AI? Yeah. That's why I'm disappointed. With the casters. Do I read it? I don't think I read the whole thing again. I don't think I can do that to our audience. But you can say whatever you want, though. Right, Dia, what is your victory speech for this very astute final correct guess of the Junhao player of the match, however, the Haru Pog? You know what? All I gotta say, I gotta thank our LPL overlords. They know how to be fair. They are
They're kind and beneficial, benefactor, whatever it is. It's much too early here for me to understand what's going on. They're good people, is my takeaway. And thank you for giving us this very deserved Junhao MVP because our Junhao player of the series, because if it wasn't him, I fear that our monitors may have been off. Was deserved for Junhao as captain of TT. Leading his team in Pogs, leading his team on the Rift with the official captaincy, and also really just unofficially with how he plays. I really feel like Junhao has been the strongest performer for TT throughout the year. And so it was excited to see some of that continue today, as it was a really solid match for him. Do think the Skarner pickup, while difficult in the Kiana, the heads up, was the right selection. You see Kiana Camille that early in draft, just, hey, what if I'm Skarner? That's a really valuable champion to be later on, and definitely felt in that game, Dia, kind of the scaling break point between LGD hitting that wall and TT really taking over. I have a question for you in terms of Junhao's player value, because he has been performing so well in Thunder Talk, even though Thunder Talk are not doing very well in this split of ascent so far. What do you think this does for Junhao's player value relative to the rest of the roster when thinking about future years of the LPL? Definitely someone that I would like TT to build around, but kind of difficult to talk about LPL offseason now, because I'll be honest, I have no idea how the offseason transfer system works. All I know is that because of said system, like, we had the Shy and Mako sitting out waiting to play for the same team because they don't have the power to really choose which team they go to. It's whichever team bids the highest. And that, I don't think it's been the best for roster building for the LPL, competing domestically or internationally. I think it's led to some of the flunkiness that we have seen. And for me, it really hurts some of the chances that the LPL has moving forward to compete internationally, because I feel like the rosters have been more stable in a different region. Not to mention the groups as well, as this has been a very topsy-turvy split with 3 different teams in Group Ascend, and I think a lot of different levels of play throughout all of LPL. I do feel like the Nirvana teams, I think NIP is scarier than the bottom 3 teams we have in Group Ascend right now by a long shot on Group Nirvana. So kind of curious to see if they end up making playoffs. And speaking of Group Nirvana, we got 2 of those matchups wrapping up their first round robin coming up next to you. Yeah, that was a great call. IG versus NIP is our next series, and to take you through all of that will be Gordo and Melvin. Thank you, everybody, for tuning into our first series, and we look forward to seeing you continually
What's going on, everybody? Welcome back to the LPL here on LPL English, where we are bringing you down to Group Nirvana for our second match of the day. It's IG taking on NIP to determine who will reign supreme at the top of the standings. My name's Gordo. I'm joined by Melvin. Our first cast together, Melvin. I'm looking forward to it. It only took us 3 splits, but we've made it. And I'm very excited. We picked a heck of a good one to start with. We get to break the symmetry at the top of Group Nirvana. Both IG and IP coming in 2-0 on the day. And listen, I might have specially requested to be on this one because I wanted to cover the Shy at least once, but I think that this is probably going to be the peak of gameplay in Group Nirvana, and we're going to get to see, most likely, which one of these teams is going to be facing the easier opposition coming out of Group Ascend, since at the moment they're both the front runners to take those 2 spots in play-ins. Yeah, definitely. I think a lot of hype starting to build up for this IG team, but it's NIP who find themselves undefeated, so certainly going to be a fun matchup here. Let's start off with IG, who do have first selection. Going to be the Shy, Wei, Rookie, Awesome, and Mako, fresh off their latest of many roster shifts that they've gone through over the course of the year. Most definitely a lot of shifting, but one thing that maybe not always stays the same, but somehow always finds its way back together is that mid-top lane duo, Rookie and the Shy. It just feels so right to say together, and with good reason. As far as duos that have played together for an elongated period of time, they are up there. Yeah, definitely. Top 5 LPL duos all time in the number of games played. And at the moment, they're the only ones adding to that total. We'll see about Bin and On. They've stacked their numbers a little bit over the course of the year. But as of right now, that number is not ticking up. So, Rookie and the Shy, it would take a lot to catch 4th. You would need to really max out your games this split, including playoffs, but not completely out of the running. Getting back to 3rd, that's pretty much gone. You guys gotta run it back next year if you want something like that to be in the conversation. We can't have the Shy taking off splits 1 and 2 if we want to race that high up the table. But no. As far as the long amount of games required, that is what IG need to find, because they have a long journey to make it to Worlds contention, which is what this roster wants to do with the shifts, with bringing back the Shy. And it has actually been kind of playing to what you'd expect by the names that Rookie and the Shy have been pulling their weight heftily in the games thus far. It's only 2 best of 3s, but that's the whole sample size we get for both of these rosters. And in IG's experience thus far, it's been the top side. They play a chaotic-looking game when it comes to scrapping around team fights, and despite bringing in Awesome in the bot lane, it's really been him as kind of a background player a lot of the time, and buying space, buying time for Rookie and mostly the Shy to get some chaotic nonsense done to clean it up. Yeah, it's kind of like you said, if you took somebody who hadn't watched a single IG game this split, or at all this year, and asked them, hey, how do you think this team is going to play? Who do you think they're going to play through? They would probably get it right. They would nail it, basically. It's the Shy and Rookie who have been pulling their weight substantially, especially the Shy has been fantastic. He's been lane dominant in both of their series so far. He's up towards the top of the standings. He's like number 1 in DPM. He's number 1 in damage percent. He's number 1 in gold diff at 15. He's got a whole bunch of those stats off at his back, and Rookie has been not too shabby either. Rookie's sitting at like 3rd, I think, in almost all of those same stats for mid laners, where the Shy is 1st for top laners. So solo lane domination been the name of the game for IG so far. We're going to have our eyes open to see if that is what they're going to be able to continue doing. So let's talk about our opponents for them for the day. It's going to be Ninjas in Pajamas, Hoya, Guan, Care, Photic, and Fengyue. And these guys, despite having to make some roster changes that they may not have originally intended, are going to be 2-0 already, 4-0 in game score, having themselves a solid little split down here in Nirvana. And might I say, in quite decisive fashion, IG dropped their first game over to Weibo, so you can account that to warming up, getting into what this team's meant to be. But NIP, no such occasion. They are 2-0 both against LNG and Weibo in decisive fashion pretty much the whole way through. And it has been a bit of a different story. More focus towards the bottom lane, which is what they were doing last split, but it was
with 𝕆𝕎𝕀 in the bot lane rather than Photic. So we've got a nice little bit of a cycle going on between these two teams. Yeah, no, if you go to the beginning of the year, right, it was Photic who was on IG, and it was 𝕆𝕎𝕀 who was on NIP. Photic, takes a stop off along the way, playing over on OMG, but makes his way over to the opposition by the time you get to tonight here over on NIP. So, gonna be very interesting to see who kind of feels like the victor at the end of the day, as far as who's been able to find the better team, given that they've both made such swaps over the course of the year. 𝕆𝕎𝕀 obviously comes out, the more in-demand player. I think it's likely IG initiating this change at Marksman, more likely than NIP, based on how well 𝕆𝕎𝕀 was able to do for NIP up in Group Ascend last split. They have a very disappointing finish in the playoffs, but I think it's worth calling out that NIP's Ascend split regular season exceeded expectations by basically any margin. Nobody thought that they would be able to win that many games. No, and in the fact that it was off of the bot lane doing so much heavy lifting, when we look at the head-to-head between the ADCs today, you would expect it to be very IG favoured by appearance. However, with IG relying so heavily on their top side and the solo lanes, NIP have been pouring resources into the bottom lane, and Photic and fungyue have been acting like they've been playing the whole year together. Both of these players just hopping onto the roster now after being tagged out respectively, but Photic, Barnstormer, he is #1 in every stat on here except for damage per gold, and Jackie Love is like an absolute anomaly at the top of the chart for that one regardless. But even then, he is still coming out across the board better than 𝕆𝕎𝕀, and I know these are just stats, but ADC is the closest role that you can actually analyze with that. In each of the games so far for NIP, Photic's only died once. We'll have to see if IG can break that trend, because I honestly thought this was going to be a bit of an IG stomp until I watched the footage, and every game of NIP I watched, I'm like, maybe this is actually a lot more even, potentially even NIP favored at times. Yeah, definitely. And, KDA, you could attribute that to being a haven't lost a game stat. But the others are, much more minute to minute, much more based around your team surroundings and how your team plays the game, in the case of damage percent there. So, yeah, really strong performance here so far from Photic. And very interesting that, Guwon, Kair, and Hoya, as the returning three from this team, have been able to kind of reassemble themselves around the bottom lane. And love this graphic. Shout out to Pants on Twitter for the art. This team's been picked apart across the year. NIP has had themselves a tough run of it. Even after that really successful spring split we talked about, after falling down to Nirvana and losing some of, that opportunity to maybe spike a big run, at least perceptually, they lose out. They get picked apart by every team in the LPL, right? They lose out on 𝕆𝕎𝕀 going over to IG. They lose out on 𝕆𝕂 going over to top. There were even rumors about Hoya getting looks from teams like BLG. They managed to retain him, but still, it's been an uphill battle for them as they try to just hold their core together at all costs. And you know what? They're still finding the success even though they've lost that bottom lane. And they still look basically like the same team as last split, which is the crazy part to me. With fungyue coming in, playing only Rakan and 𝕆𝕎𝕀 thus far this split, shockingly, a guy with a bit of international experience, is pretty good. Pretty good when he comes back home, and he is paired up with Photic like an absolute dream. Some of the stuff they were doing with Xayah Rakan in the bottom lane, I was getting classic Gooba Garia vibes of how aggressively they were moving forward. Like, it isn't, anything to say that they have been playing in Nirvana, and they have been beating down, I think it's fair to say, on the rest of the competition. So this is the first proper challenge for both of these squads, and it's the most important one, because winning this today, outside of completely collapsing, will all but confirm you're going to at least get your chance to play in for playoffs. Whoever ends up the top two of here in Nirvana plays against the bottom two of Ascend at the end of the split, and then we get a couple more dramatic best of fives to see who gets into the main playoffs and potential contention for Worlds. Yeah, and another week, another venue.
and you can definitely feel how excited the fans are to have the Shy, Rookie, Mako all sharing a stage together again. Legends of the LPL here, all coming together for, you know, you don't even want to say one last run. Maybe they're back next year. Yeah, it feels like it could just keep going forever at this point. I feel like the Shy said he was going to retire like 4 or 5 years ago. And here he is, still competing to this day and still having some fantastic games so far in split number 3, his first one off the couch. We'll have to see if he's going to be able to maintain that form up against Hoya, arguably the best performing top laner in Group Nirvana that the Shy has not, out other than the Shy, right? That is true, and I mean, there has definitely been some conversation that with Bin currently not playing, is the Shy the best top laner in the LPL right now? It's a conversation that might need to be had by the time we get to those main playoff brackets. We'll have to see if Flandra lands on BLG as is rumored, or what ends up happening over there. Regardless, though, that top lane is going to be incredibly important because we know Hoya is a player who can fight with the best of them, and often will do it by finding some strange angles. Things like Varus, the Anivia, these kind of champions that he has brought out in the past. Thus far, he's not been challenged to. He's just played Yorick and Gnar, and that's kind of the story for NIP. They've played incredibly standard. They haven't really done anything regarding these mages bot lane, other than throwing a respect ban off at Camille. They truly, you couldn't tell which split they were playing in. Whereas IG, they've trickled. They've done a bit with the Seraphine bot, they've done a bit with the Ziggs, they tried the Camille. Some of that did not work, and they've generally gone back to just put Rookie on a control mage, and then ideally get Awesome on an ADC, and we'll see what happens from there. So I'm very curious where this draft ends up going. If in the time since their last series, either of these teams has opted to lean more into the mages, or if they've seen the patch notes, know they're not long for this world, and decided, there's no point, we don't need to do it again. Absolutely. I do hope we get to see some shenanigans from Hoya in this series. It's been too standard for him through 4 games of Group Nirvana so far. I want to get back to that form. I want to start seeing the Varuses, start seeing the Anivias that he really stood out on. He's busted out some other fun stuff. He played a Silas top game last split, played a little bit of that Gragas a couple of times. I think he's got a lot of picks to bring out, and I bet that's not even the extent of it. So hopefully, over the course of a strong series tonight, and a close series up against IG for first place in Nirvana, they will find reasons to go for some of those pocket picks. And there are angles, considering IG with first selection chose first pick, with NIP opting for blue side. That does mean you could do the OG classic of leave your top laner to the 5th pick, and then see what Hoya wants to opt for, and get a complete, see the whole field, see everything in the draft, and then go, okay, it's a Varus angle today, or whatever the hell he is thinking, because truly, there's no point fathoming exactly where his mind will go, because it might just end up being a Gnar Jace matchup in the top lane or something to that effect. We'll just have to wait and see. As for other notable power picks, there is still the Cassio, is still the Syndra, that even if these teams haven't necessarily been leveraging it, have been incredibly powerful in just mid. But the fact you can flex them to bot, or maybe top, given the top laners in this game, you still need to respect it. For sure. So we get into picks and bans to kick off the night. Like you said, IG going to have first pick on that red side, so the old inverted draft coming on through. Very curious to see what direction they want to take this in. They have been slightly more willing to go towards the non-AD carry bot lane meta, the Ziggs priority. Can still be pretty high, but they're actually going to ban it away. Ok, như vậy là chúng ta sẽ cùng đến ngay với channel trong khuôn khổ của LPL Split 3. Đây sẽ là đối đầu giữa Esports Gaming và Ninja MP3. Với Esports Gaming thì đây có lẽ là đội tuyển thay nhiều line-up nhất trong số những cái đội ở LPL mùa giải năm nay. Split 1 họ một đội, Split 2 họ một đội và Split 3 họ là một đội. Có lẽ cái tên duy nhất trong đội hình của Esports Gaming còn tồn tại trong cả 3 mùa đó là Way ở vị trí rừng. Còn lại tất cả những vị trí khác đều thay lên sành sạch.
Rocky đánh Split 1 nhưng sang đến Split 2 thì anh có cái scandal nói chung là cũng không đẹp đẽ gì lắm và anh không thi đấu. Rồi Asum Split 1 chơi cho Nip, Photic Split 1 chơi cho IG. Nhưng hai xạ thủ đấy đổi chỗ cho nhau, nhưng thực ra Asum thì phải tận đến Split 3 thì mới gặp IG cơ. Còn Split 2 thì Asum chính xác hơn là Split 2 thì IG chơi cho một đội tuyển khác, chơi cho một tuyển thủ khác, đó là GQ. Như vậy là Nip có rất nhiều những sự lựa chọn ngon khi mà họ có cho mình đó là Lucky, cùng với đó là cả vai ở vị trí rừng. Còn Ariel thì họ có Oriana first pick, và bây giờ thì có thể sẽ là trường hợp của Nefri trong tay của Wei Chang. Ok, như vậy là Nefri trong tay của Wei chứ không phải là Lee Sin. Wei không dùng Lee Sin ở trong trận đấu này mà lại thay vào đó là Nefri. Pick một chất tướng cũng khá mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại. Bây giờ chờ đợi vào những cái lượt pick tiếp theo với Nautilus hay Rail đây, đang đảo khá nhiều thứ, và đó sẽ là Bat dành trong tay của Meiko. Như vậy là Meiko sẽ chơi Bat. Đội hình của Easy là biệt đội báo thù với rất nhiều cái tên kỳ cựu, có Rocky, có Wei, có The Sai và có Meiko. Đây chính là đội hình của họ ở trong mùa giải năm ngoái trong cả 4 Split, trừ những xạ thủ. Xạ thủ mùa trước của IG đó là Gala, nhưng mà Gala năm nay thì chơi cho Xin Đông. Còn mùa này thì The Sai đã quay trở lại ở Split 3 sau quãng thời gian nghỉ thi đấu ở trong giai đoạn Split 1 và Split 2. Rocky thì cũng đã quay trở lại với Split 3 và Meiko trở lại từ Split 2. Nói chung là đội hình, tất cả đội hình của IG thì họ đều là những lão tướng ấy, thành ra là họ cũng không thực sự quá mặn mà trong cái việc gọi là thi đấu liên tục trong cả một mùa giải, và họ đã tụ tập lại nhau thêm một lần nữa ở trong mùa giải năm ngoái để hướng tới một tấm vé dự chung kết thế giới. Và bây giờ đây thì 4 trên 5 người mùa giải năm ngoái họ đã tụ tập lại với nhau để tạo ra một hành trình báo thù ở trong đoạn cuối mùa giải này. Thực ra cái mùa giải thứ hai, cái là Split 2, đây là cái mùa giải mà thành tích họ khá tệ, đây là họ tụt xuống cái nhóm A Dân này. Thật ra thì rõ ràng là bên phía của IG thì họ có thể làm tốt hơn nếu như họ dùng được mạnh nhất, nhưng không sao. Còn với Nip thì tôi nghĩ là khả năng cao thì Nip sẽ cùng IG để thi đấu playoff ở trong cái nhóm dưới này để hướng tới những đội tuyển ở top 8 nhóm trên. Và nếu như hoàn thành được cái nhiệm vụ có thể leo lên tận top trên thì đấy sẽ là một điều tuyệt vời dành cho phía của Nip. Như vậy đó là Varus dành trong tay của Photic. Quyết định là vẫn sẽ lấy Varus ở trong lượt lựa chọn này, và để xem là bên phía của IG thì họ sẽ lựa chọn chất tướng gì đây. Vậy là cấm 2 hỗ trợ, cấm luôn Nautilus, cấm luôn cả Alistar. Bên kia thì họ cấm cho mình đó là Lucian và Cassiopeia. Vẫn khá e ngại với Asum khi mà chơi Lucian vào lúc này. Để xem là bên phía Nip họ sẽ lựa chọn chất tướng gì đây. Có thể sẽ là một fly pick ở khu đường trên, hoặc là hỗ trợ, và đó sẽ là hỗ trợ Sen trong tay của Phang Duy. Phang Duy sẽ chơi Sen. Phang Duy là một trong tiền thủ bị chỉ trích nhiều nhất của top Esports ở Split 2, và anh đã đổi chỗ cho Duo, nhưng mà Duo đến với trường hợp của top Esports và Phang Duy đến với Nip theo trường ngược lại. Sivir is a pretty safe option regardless of whether they go towards it, because if it is the poke Varus you can eat up a lot of that poke with the spell shield. Lựa chọn của IG đó là Cookie. Thì mà Lucian đã bị cấm, Zahin đã bị cấm, và Azum quyết định chơi Cookie, và bây giờ thì đang nhá cho mình đó là Rumble trên tay của The Sai. Và liệu The Sai có chơi Rumble hay không đây? Và như vậy vẫn sẽ Rumble The Sai chứ không phải là dây. Không phải dây mà nó lại là Rumble. Và bây giờ thì Nip đang nhá cho mình đó là Ampesa. Đó có thể sẽ là Ampesa dành trong tay của Hoja. Không, như vậy đang xoay sang đó là Kaisa và Sivir. Có vẻ như là đó sẽ là Varus ở khu vực đường trên trong tay của Hoja.
Hoza đánh Varus chăng, và như vậy nó khóa luôn vào cái chiều cai xà của Photic. Như vậy là Varus sẽ ở khu vực đường trên để đè vào con Rumble này của The Sai. Như vậy là đội hình rất cục xúc từ bên phía của Ninja 𝕆𝕂𝕎𝕀 khi mà họ chơi với một đội hình rất nhiều sát thương, gần như là all in với bên phía của Ninja 𝕆𝕂𝕎𝕀. Còn IG thì đội hình của họ trông nó cơ bản rất là nhiều. Để xem là liệu Ninja 𝕆𝕂𝕎𝕀 sẽ vận hành cái đội hình này như thế nào đây. Cái đội hình của họ thì cũng không hề dễ vận hành lắm, bởi vì nó yêu cầu landing phải thắng ở trong dạng early, thậm chí là rất khó để vận hành ở đằng khác. Cái này xem là họ sẽ làm được gì ở trong trận đấu này. Chúng ta hãy cùng nhau chờ xem nhé. But the Vi, it just scares me. I feel like Neferi could eat you alive if given the opportunity. Yeah, that is always the risk, right? Especially pre-level 6. What can this Neferi get done? Can she find angles to have some impact in some of these lanes nice and early? I love to see an early bot lane gank come through this game. Rồi, game 1 thì có lẽ là chúng ta sẽ tiềm tin vào bên phía của Vitus Gaming với tỷ lệ kèo chấp trừ 6,5. Nhưng mà với đội hình này tôi nghĩ là khả năng cao là sẽ nổ tài tham đấy các bạn. Với cái đội hình này thì khả năng cao chúng ta sẽ nổ tài tham đấy. Nếu có gì đặc biệt thì chúng ta sẽ có tài tham này nhé. Vụt tài tham giúp tôi. Hello anh em nhá. Thực ra IG ở Split 1 và Split 2 thì đều là một IG mà tôi nghĩ là không đáng chú ý. Nhưng mà với IG của Split 3 thì rõ ràng là một hình ảnh hoàn toàn khác. Và cái nhóm bên dưới này thì nó không phải là một cái nhóm đủ để tạo ra được một cái điều gì đấy gọi là quá phức tạp dành cho IG. Mục tiêu của họ có lẽ sẽ nằm trong top 2 cái tên mạnh nhất để tiến tới vòng playoff của LPL mà thôi. Đội hình của bên phía NiP yêu cầu một landing cần phải win. Và ngay lập tức đó là vội bộ trúng ngại người của Phạm Duy. Asum đang gặp nguy hiểm và Asum phải chạy đi với cái hồi máu của Meko. Lính vừa ra thì IG tự dưng mắc một cái sai lầm mà tôi nghĩ là rất nghiêm trọng ở đây, khi mà họ đang bị rời sang cái tân lính và thậm chí là Ninja 𝕆𝕂𝕎𝕀 còn đang định chặn lính luôn. Cực kỳ cục xúc đến từ bên phía của NIP. Họ hưởng chọn kinh nghiệm của 3 con lính đánh gần, và trong khi đó thì IG hình như là chỉ hút được một con lính đánh gần mà thôi. Và đó là chắc chắn là một giai đoạn landing rất khổ sở dành cho Asum cũng như là trường hợp của Meko. Chúng ta đều biết được rằng là con Corki thì nó không phải là một con tướng landing thực sự quá đơn giản. Phang Duy lại lao lên dính vô ảnh bộ thêm lần nữa của Asum. Thì Asum không có vẻ sợ lắm Phang Duy mất khá nhiều máu. Photic không thể lao vào trong pha vừa rồi. Còn khu vực đường trên thì bây giờ Sai có lẽ là sẽ phải ôm với Hoza thôi. Kèo này thì hơi khó cho Sai khi mà Hoza và nó làm chiếc tướng tay dài nữa càng khó hơn anh em ạ. Rồi, trên phá sẵn sàng tấn công đến từ bên phía Hoza, lao lên với level 3 từ kè rất tự tin. Còn bây giờ thì Asum vẫn chưa thể lên được level 2 và ngay lập tức gặp Phang Duy, làm choáng được Phang Duy mất nhiều máu nhưng Phang Duy là level 2 rồi. Trong khi đó thì IG vẫn chưa lên được level 2 từ đường dưới. Meko là người lên trước bởi tình huống nhặt chuông ở trước đó nữa rồi. Và bây giờ thì Meko đang lao lên, làm choáng không thành công, cũng không kịp ngắt bên về của đối phương. Asum đang farm trượt rất nhiều lính và đang hơi khổ từ vị trí của Asum. Hoza đứng trên thì vẫn đang chơi trên đầu trên cổ của The Sai. Cái này thì khi mà pick xong chúng ta đưa dự án từ trước. Hoza vẫn đang bắn cực kỳ rát vào người của The Sai. Be able to facilitate his jungler getting this scuttle crab over Wei though. Wei level 4 đụng Phang Duy ở đây, Phang Duy lại vô ảnh bộ. Có Gu Quân ở phía sau, đó là lý do vì sao Phang Duy tự tin đến vậy. Phang Duy đang chơi rất tự tin vào lúc này sau một kỳ MSI thảm họa. Thì anh ấy đang comeback và có vẻ như lợi hại hơn xưa. Phang Duy vẫn tiếp tục đi theo Wei. Có vẻ như Phang Duy không hề quyết định buông tha cho Wei một chút nào cả. Gu Quân đã hoàn thành cho mình con cua dưới. Bây giờ thì Meko đang phải đảo lên cánh trên cùng với cả Wei để có thể giúp cho Wei hoàn thành cho mình con cua trên này. Mình cảm giác như là Inip cũng không muốn từ bỏ cho lắm. Ở đây có thể sẽ là tướng đánh nhau to hay chăng đây, khi mà Hoza và The Sai cũng có thể can thiệp để tạo thành thế 4vs4. 4 cạnh tranh rồi, kẻ đang liên tục xả chiều. Nhưng gồng quy đó là bên phía Gu Quân.
Liệu có đánh nhau thật sự hay không thì quân đang chờ đợi Hồng Chiêu tốc biến đi đến từ bên kia Meiko để né áp bộ làm choáng chúng hai người từ Meiko, và đó là chiến công đầu dành cho phía của IG và xử lý trên cả tuyệt vời đến từ bên phía của Meiko và giúp cho IG có được chiến công đầu. Xử lý không chê vào đâu được của Meiko anh em nhá. Trước đây chúng ta nhìn thấy tình huống đầu tư kiệt sức đến từ bên phía của Hosa và kép cái tốc biến của The Sai. Để sai mất tốc biến thì đây có thể sẽ là một tình huống đáng lưu tâm để có thể tiến hành cái tình huống băng trụ ở trong phút sắp tới. Cái level 5 nhưng có lẽ Rocky sẽ level 5 sớm thôi khi mà dọn dẹp xong được 4 con lính xa này. Rocky cũng level 5. Ta cùng nhau xem lại một tình huống xử lý của Meiko, tốc biến né vô ảnh bộ sau đó làm choáng chúng hai người và rồi nó ăn được chính công đầu đến từ chính của Meiko và xử lý quá kinh nghiệm của hỗ trợ số 1 Trung Quốc. Meiko thì vẫn là một hỗ trợ uy tín và anh cũng có thể tính là nhà vô địch thế giới. Nhà vô địch thế giới duy nhất vẫn đang chơi ở một cái trạng thái đỉnh cao. Thực ra Creep thì chơi cũng được, mà Creep thì đánh tôi nghĩ không bằng Meiko nữa. Cái tính ổn định của Meiko nó vẫn cao hơn và chính ra Meiko là người được chơi cùng với rất nhiều những xạ thủ hàng đầu thế giới. Trước đây là 𝕆𝕂, sau đó là Viper và không còn sau đó nữa, bởi vì hai xạ thủ nổi tiếng nhất người Hàn Quốc thì đều đã từng chơi với hỗ trợ Meiko. Tính ra Meiko vẫn là một thằng mà tôi nghĩ là được các xạ thủ Hàn Quốc đánh giá rất là cao. Thực ra thì việc mà một người chơi Hàn Quốc họ đến, đặc biệt là xạ thủ nhé, việc mà một xạ thủ Hàn Quốc họ đến với nước ngoài thì cái hỗ trợ cũng là một điều rất quan trọng luôn nhé. Hỗ trợ hay là thứ để giúp cho họ, đặc biệt là những xạ thủ đặc cấp thế giới. Thì tôi nhớ là bản thân của 𝕆𝕂 thì cũng đã dành rất nhiều lời khen cho Meiko trong khoảng thời gian hai anh em đánh chung, vì xạ thủ hỗ trợ nó vẫn là hai anh em thân thiết ở ngoài cuộc sống như là cả trong game. Họ phải tìm được tiếng nói chung thì họ mới chơi với nhau được, chứ còn không thì khó. Rồi bây giờ thì đang dọn lính đến từ bên phía của Kea, nhưng mà có lẽ hơi mạo hiểm, bật tốc biến để né cú xoáy của đối phương. Và kẻ mất tốc biến trong pha vừa rồi. Bây giờ thì Quân đang tiến lên khu vực đường trên để muốn băng trụ vào vị trí của The Sai đã mất tốc biến, và đó là lý do vì sao mà bên phía của Ninja Pyjama muốn khai thác vào The Sai. Quân đang có mặt, Phang Duy đang ở đây. Phang Duy chưa hồi vô ảnh bộ, có chém tường thì chắc là không chạy được, và Hosa mất tốc biến. Hai flash đầu tư đến từ bên phía của các thành viên Ninja Pyjama, tốc biến của Quân và tốc biến của cả Hosa nữa, và The Sai nằm xuống. Trong đó thì Wei đang ăn cho mình con rồng này. Quân thì đổi cánh rừng với đối phương, nhưng mà bên phía của Meiko thì không cho Quân được cướp rừng cách đơn giản. Quân phải thoát đi và thôi. Mảng đường dưới của Meiko chính là của Quân đã mất sạch rồi, và bây giờ thì Quân đang tiến vào phần rừng này đánh vào người của Meiko, nhưng Meiko có Rocky và Meiko quả này sẽ nằm xuống. Tình huống mà nỗ lực để có thể không khiến cho Quân ăn được rừng bằng cái mạng của chính Meiko, và Meiko nằm 2-1 cho Ninja Pyjama. Hosa đang gặp The Sai lao điện lần đầu trượt, lần hai thì trúng, nhưng mà cũng không dám lao bắn vào Hosa vì Hosa bắn quá đau. Yeah, that one hurts. But he does have pressed the attack here, so really indexing into some of that lane dominance. Wei has access to Hound's Pursuit though, so certainly wants to get on up here. Duan looking to cover. Rồi có hành trình kỳ diệu, có mưa tên lửa nhắm vào Hosa, làm choáng tốt, Hosa nằm xuống. Wei không nằm với cái W để có thể thoát về một cách an toàn, và đó là điểm hạ gục dành cho phía của anh chàng Meiko. Meiko ăn hơi nhiều mạng. Meiko ăn hơi nhiều mạng, và đây là một điểm trừ tôi nghĩ là lớn. Of their ultimates are basically a death sentence when you have friends up here, so a good counter punch from IG doesn't exactly equalize the top lane gold, and in fact we do. Bây giờ thì Ninja Pyjama đang ăn cho mình 3 con sâu. Có lẽ là anh ấy sẽ ăn sâu thành công mà thôi. Rocky không có dấu hiệu can thiệp, và tương tự cũng đến từ Wei và cả The Sai nữa. Như vậy đó sẽ là 3 sâu dành cho phía của thành viên Ninja Pyjama khi mà anh có quyết bỏ. Bỏ luôn mà. Quay đầu luôn.
need to pump out some more of that damage. Sign laning not really the strength of this IG comp either, unless they are able to find opportunities to get way over there to make these dives happen. So for now, feeling pretty comfortable about how. Bây giờ thì con Loki này của Ke vẫn đang khá là khó ở đường giữa. Thì mà còn một Loki chơi quá chắc chắn. So far is that Mako has been able to get around, has been able to participate, but I think he really would have rather given those kills over to some of the lanes. Cực kỳ áp lực ở đường giữa. Khá nhiều CS với Ke. Was not meant to be. Bây giờ thì vội bộ trúng hai người từ Phang Duệ và xử lý hay của Phang Duệ và Hu Quân lao vào. Rocky xoáy hai người nhưng mà để làm gì bản thân sát thủ lao lên từ Phô Tích và Meko, còn này chắc là cúp rồi. Meko vẫn sống tốc biến qua tường và Meko vẫn đang chạy được thành công. Meko vẫn chưa nằm nhưng có lẽ là nằm xuống, chỉ là vấn đề thời gian với Meko mà thôi. Nhưng mà Meko đang câu giờ không né được tí chí kích và Meko quả này chắc chắn là sẽ nằm thôi. Nhưng vấn đề là nằm mất bao nhiêu thời gian. Meko hành trình kỳ diệu thoát đi và anh ấy vẫn đang có dấu hiệu muốn câu giờ. Và bây giờ thì Phang Duệ đã ra. Phang Duệ có lẽ là cũng không làm được gì. Và đó là tình huống trụ đánh chết Meko. Như vậy là pha xử lý tốt đến từ bên phía của Meko. Quyết tâm không cho đối phương mạng. Đầu tư bộ chiêu thức rất tốt đến từ bên phía của Meko. For Awesome in the side lane, and when that Corki tags over to the Triforce, it's gonna be pretty hard for Kai'Sa to resist getting cái này có khi tôi nghĩ đoán là 2-0 cho IG. Mặc dù Nip không yếu nhá, Nip không hề yếu nhưng mà tôi nghĩ là 2-0 IG. Ra thì rất là nhiều vị trí của IG không còn ở đỉnh cao nữa, đặc biệt là chỗ của The Sai. Để sai thực ra bây giờ cũng xuống lắm rồi, nhưng mà đây vẫn là có thể coi là mùa cuối của The Sai đấy. Mà hợp đồng của The Sai và IG thì nó vẫn kéo dài khá là lâu. Như là 2 năm, năm ngoái là ký 2 năm, nhưng mà mùa này vẫn nghỉ ở giai đoạn đầu, nghĩa là cũng hơi lùng cục. I love that outside of the junglers, the first item in the game is the level 5 Mako getting his tiếp tục muốn ganh vào chỗ Hoza. Hoza cắm một con mắt đoán được đối phương đang ở đây. Ke gặp nguy hiểm, Ke bị đánh liên tục và Ke đang chạy. Nhưng mà Rocky thì đuổi vẫn rất lì và tốc biến né đi cầu đối phương. Hay. I don't know how we could have foreseen that this rookie guy is pretty good at Orianna. Like, I truly don't know how we could have predicted this, but coming back to bite you as again. Rồi bắt vào thành công vị trí của Meko nằm xuống phản công dành cho Vigo Eaters Gaming. Q1 trượt từ Way, Q2 trúng nhưng không có nhiều sát thương. Giờ sai dịch chuyển đến, giờ sai bật mưa tên lửa nhắm vào Phô Tích và Phô Tích quả này chắc cúp rồi. Q1 lại trúng nhưng mà Q2 thì sao? Q2 cũng trúng luôn, mà là sát thủ ra và muốn đổi mạng, đổi không thành công. Bây giờ sai có sang còn hòng nhắm vào người của Ke nhưng mà Ke chạy về được. Và tình huống này dịch chuyển xuống giờ sai KS được một mạng hỗ trợ và Hoza tranh thủ lấy được rất nhiều lớp giáp trụ, nhưng nó mở ra điều kiện ăn rồng cho IG. Nên tôi nghĩ pha này đổi vẫn lời nhé. Pha này đổi vẫn lời cho IG. In fact, he might be in a bit of a predicament here if he goes for a play on the Shy while he is still around. Possible. There's going to be Guan jumping over the wall. Mako going to spot this. The Shy. Giờ sai làm gì đây? Giờ sai gặp nguy hiểm. Giờ sai đang đánh đầu solo với Hoza và giờ sai thua. Bây giờ tiếp tục đến lượt Mako. Mako may quá vẫn chạy được. Rồi lại vô ảnh bộ vào Mako cúp. Đó là điểm hạ gục dành cho phía của Hoza. Ra 3-1-0. Thì Rocky đang đến đây nhưng mà Rocky có lẽ là cũng không thể làm được gì, đối phương đã lùi toàn bộ đội hình. Và tạm thời thì vẫn là một tình huống mà bên phía của Ninja Vizama phản công tốt. Phô Tích đang đẩy liên tục ở cánh dưới, bọc được trụ thứ 2 liên tiếp cho Phô Tích. Against a bunch of low HP squishy targets, it can give a pentakill over.
And the same goes for IG. They may not have as much direct reset mechanics, but Orianna's quite ahead right now. She's doing very well for herself, and I think if Rookie can find a solid angle for a shockwave combo, you can basically delete the NIP roster in one fell swoop. So even though NIP have a slight gold lead, IG do have these dragons that they are stacking, taking away the win condition that NIP has relied on pretty much for their games so far. It does mean that I want to see something different. I want to see a bit more of that proactive play around the objective rather than just forcing Hoya to be ahead of the Shy. That's why you got the two legendary solo laners. If you are IG, if it's not the Shy, it should be Rookie. And he is having himself a pretty solid early game so far. We'll have to see if he's going to be able to keep up the execution. Rồi, một đường giữa này thì Iger vẫn đang cố gắng đép. Đẹp những cái tên lính được đẩy vào, mưa tên lửa được dài ra. Chủ yếu là để dọn lính mà thôi. Giờ đây đang muốn băng trụ và ke là một chất tướng khá cơ động. Băng trụ con Lucky thì không hề đơn giản. Và ke vẫn đang quáng chạy và điểm hạ gục dành cho bên phía của Way. Way có màn hạ gục thứ 2 trong trận này. Và điều quan trọng nhất là ăn ngay trước thềm chuẩn bị xuất hiện sứ giả. Nhưng Way đã mất chiều cuối, nhưng mà Way vẫn đang khá tự tin ở đây. He's nearly finished that call, has picked up the Kraken Slayer already. And with the amount of dive that this team quẹt mắt liên tục đến từ bên phía của Iger, nhưng mà không phát kịp con mắt ở bụi cỏ. Hướng ra hang sứ giả và Iger start sứ giả nhưng lại ngay lập tức lui ra. Giờ Sai cũng đang có mặt ở đây và sẵn sàng cho một pha giao tranh. Nhưng có vẻ như Iger quyết định là Iger quyết định bỏ sứ giả, nhưng mà họ nhận ra là mình đã không còn nhiều tài nguyên nữa. Đặc biệt là Way không còn chiêu cuối mà quyết định là bỏ luôn kìa. Bỏ luôn nếu cẩn thận mà. Iger trận này đánh cái gì bỏ là họ bỏ, cái gì giữ lại là họ giữ nhá. Đánh gần như là không có một cái gì gọi là gì nhì nhằng. Bỏ là bỏ vô cùng dứt khoát. Care really needs to get this Lichbane if he wants to be actually threatening onto Awesome, onto Rookie in these team fights. Definitely does. So, Story to decide that that was not the moment to fight on IG's end. It's 90 seconds on Dragon number 3. They just want to make sure that their scaling in that department is still well and truly as strong as it can be. Might be able to get another item spike on some of their members, as everybody now has their first legendary completed. Shy though, without its lại bị êm vào đây. Giờ Sai thì chắc là vẫn lùi về quả này thôi. Còn để bắt được giờ Sai thì biết là lạ. I do like the adaptation. I know that generally when people see Rocket Belt, it's a Sai reaction, but that's because it's on the mid laners. I think here, on this game as Rumble, it makes sense because we were talking earlier about the fact neither of these laners have actual mobility. Giving yourself the potential to dodge away from the Var Assault removes a lot of Hoya's potential pressure. And also, he's on a budget build. He's been getting absolutely left out to dry up in this top lane, so it makes sense why you just want to get some degree of a spike so you can stick to these people when you overheat in a team fight. As we do have Dragon spawning in 26 seconds, I think it's a good time to do a flash rundown. They're all up. Every single summoner is up, in fact, across the board, so this has to be something explosive. If not, Asum đang có 2 bùa. Lúc này thì còn Corki đây đang rất tự tin để tiến tới ngưỡng rồng 3. Ngưỡng rồng cực kỳ quan trọng của đội về Esports Gaming, thậm chí là họ không cần dịch chuyển, họ tập trung cả 5 người ở đây luôn để lấy cái thế vào hang rồng. Con mắt được giải ra cực kỳ chất lượng đến từ bên phía IG và gần như là không có một lượng tầm nhìn nào trong hang rồng từ bên phía đội hình của team Ninja and Pyjama. Đã có dịch chuyển đến từ bên phía của Ninja and Pyjama, lái sứ giả là Loki nhắm vào vị trí của Asum, lái chính xác vào Asum bị dính bản năng sát thủ và có thêm mệnh cảm biến đẹp trúng 2 người nhắm vào Asum và Asum chưa nằm, người nằm xuống đó lại là Google. Rồng dành cho bên phía Esports Gaming xoáy trúng 2 người nhưng đó là double kill dành cho bên phía của các thành viên Ninja and
Bizama. Rocky vẫn đang đuổi theo vô cùng ngổ vào, tốc biến lên làm chậm được vô tích quả này thôi xong. Có hành trình kỳ diệu, có đuổi theo hay không? Câu trả lời là có một hành bộ nhắm vào bên phía Meiko nằm xuống. Mặc dù ra sai đang có sấy nhưng mà sấy không có nổi và Asum không có mặt ở đây và đó là double kill dành cho ra vào một mạng cùng với vô tích. Và đó là tình huống quét 4 người đến từ bên phía của Bizama. Trong khi đó thì Asum vẫn đang miệt mài đẩy trụ đứng giữa. Đồng đội thì cứ ham đuổi thôi và cuối cùng thì cúp. Photic with both summoners plays incredibly patient, doesn't flash early, and it just leaves IG walking so overextended. As the actual không nhìn lại vào giao tranh, tôi nghĩ là rất thuận lợi cho bên phía IG. Lúc đầu thì họ giữ được rồng, có được mạng, nhưng mà theo một cách nào đấy thì họ vẫn hơi tham lam, đặc biệt là cái thiên minh khả biến này rất là đẹp đến từ bên phía của Meiko. Giữ chân lại được cả Ke lẫn Photic, hai chủ lực của đối phương. Quay quả này không chạy nổi khi đối phương có vô ảnh bộ từ Phang Duệ. Quả này thì có lẽ là dừng lại được rồi, nhưng mà IG quyết định tốc biến đuổi theo từ Rocky. Meiko đi hành trình kỳ diệu nhưng Phang Duệ thì đã bắt bài chờ sẵn. Cuối cùng thì bây giờ lượng tiền chênh lệch đang là 3k dành cho Ninja Bizama. Mặc dù là IG có 3 rồng, nhưng với lượng tiền này tôi cảm thấy cực kỳ nguy hại dành cho IG khi mà Hoja có double kill pha vừa rồi. Và khi mà con Hoja này mạnh, khi mà con Varus này mạnh thì tôi cũng không thực sự quá nhiều lạc quan dành cho bên phía đội của IG đâu. Nó bắt vào ra sai bóc được các trụ chính xác. Và Photic vẫn đang rình nhưng mà đụng ngay giờ sai. Và Photic đang đứng trên tầm nhìn của giờ sai lui về an toàn mà thôi. Sai vẫn trong bụi một cái lao điện, cấu khá máu của Phang Duệ ngay lập tức bấm nút quay xe. Quay đang ra đây đi liên tiếp dùng những cái máy quét để làm giảm áp lực. Và lúc này Ke đang muốn lên solo kill Rukia nhưng không thành công. Bây giờ có chiêu cuối được dồn vào đến từ bên phía của Quay vẫn đang đuổi theo. Tiền mệnh khả biến trúng vào người của Ke và Ke quả này cúp rồi, làm chậm thành công và mạng dành cho Meiko, lại là mạng thuộc về Meiko. Meiko trên này ăn 3 mạng rồi, ăn quá nhiều mạng từ Meiko và đây không phải là điều tốt. Nhưng mà Rocky từ nãy giờ đã có 5 mạng hỗ trợ nhưng vẫn chưa có một điểm bạo gục nào. Một tên lửa được giải ra không quá đẹp của sai, chỉ lấy được nhiều lính mà thôi. Bây giờ thì đã start luôn Baron, đó là các thành viên tới của Instant Gaming. Họ đang Baron với 2 thành viên và bây giờ chỉ còn lại một mình, đó là vị trí của Wei mà thôi. Liệu là qua được hay không khi mà Wei vẫn đang rất nỗ lực để ăn Baron vào lúc này. Có những cái hồi máu dành cho bên phía của Wei và bên phía của Ninja Bizama vẫn chưa biết. Họ vẫn chưa có ý định muốn can thiệp ở đây và có thấu kính được bật lên. Baron còn khoảng 8.000 máu và bây giờ thì Vitas Gaming quyết tâm rush con Baron này. Và cuối cùng thì Vitas Gaming cũng phải lui ra khi mà họ không tự tin nữa để có thể tiếp tục số tự Baron. Dịch chuyển ngay lập tức được sử dụng đến từ bên phía của anh chàng Varus. Và bây giờ thì các thành viên Vitas Gaming sẽ lui mà thôi. Một pha mà Vitas Gaming quyết định là muốn thử đàm Baron. Bây giờ thì đến lượt bên phía Ninja Bizama muốn ăn Baron bởi vì họ có cơ sở hơn rất nhiều khi mà họ có con Kaisa, một chất tướng ăn Baron rất khỏe. Vào lúc này Baron còn khoảng 7.000 máu, 6.000 máu, tụt rất nhanh đến từ con Baron này. Bây giờ bắt điện tầm nhìn rồi lao xuống không cứu Baron, đó là việc Wei dính luôn cả chiều cuối cùng quân và Wei sẽ chạy đi kiểu gì đây. Asum tắt xuống Baron và Asum muốn bắn nhưng mà đây là chơi ngu đến từ Asum và Asum nằm xuống. Điểm mạng gục dành cho bên phía của Ke. Asum chơi ngu và Asum phải trả giá bằng chính cái mạng của mình. Có Baron và có thêm cả 4 điểm mạng gục thiên mệnh khả biến, trúng một người mà thôi, trong đó có tình huống xoáy đẹp đến từ Ke vẫn chạy được khi Ke vẫn chưa phải lên bảng điểm số, mất đi Asum, mất đi sức tăng cường chủ lực và bây giờ thì IG đã có dữ liệu tan vỡ. Ke đã không nằm xuống nhưng các team Gaming đã nằm xuống tới 2 người. Có một điểm hạ gục dành cho bên phía của Wei với chó cắn thành công người Guguan. Và bây giờ thì bên phía của Gaming vẫn đang muốn đuổi theo vào chỗ của Phang Duệ và Phang Duệ vẫn còn vội bộ để thoát về và đó là tình huống đổi rất lời cho bên phía của thành viên Ninja Bizama. Bởi vì họ mất đúng một mình Guguan nhưng vấn đề là họ có được rất nhiều điểm trong tình huống vừa rồi, đặc biệt là quả chơi ngu của Corky trong tay Asum, máy lướt thẳng xuống Amaron bắn đéo có đàm trong khi nó dồn phát chết luôn ạ. Chúng ta cùng nhau xem lại tình huống team mệnh khả biến đẹp, nhắm vào được Hoja, xoáy cũng ok, trúng 2 người nhưng trong đó không có Hoja và Hoja free shot bắn rất đau, bắn từng người một.
Yeah, so good there to land that taunt, force the Shy to turn I didn't even around. see Death Stance. Was it? No, it wasn't Death Stance. It was just the Fairy Bleed. Yep. And now IG really on the back foot, down 3.5k, and the lead starting to get spread around a little bit more. You called out that Photic was Bây giờ thì nó rồng nhanh đến từ bên phía của Ninja Pyjama. Nhưng mà các thành viên của IG cũng không dám can thiệp vào đây. Đó là rồng thuộc về Nip. Ăn còn Baron rất là hay. Lời mạng, lời luôn cả Baron, lời luôn cả rồng. Now he can take the agency of the stasis into his own hands as Guwon lại tiếp tục nhắm vào Guwon tốc biến chạy được. Tình huống lao vào cho săn si đuổi cùng với lệnh sóng âm, nhưng mà Guwon vẫn chạy thành công. Chỉ kích lần này của Photic đang rất đau, nhưng Doki thì cũng trở lên vô cùng đánh đá. Mặc dù vậy trận này Doki không quá xanh, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì anh ấy vẫn chưa có bất kỳ một mạng nào từ đối phương. The Shy, he's not even got to his second item yet, ended up being the designated anti-healer for the team, as he is just kind of bây giờ thì Ke đang đầy ở đường trên với bộ lệnh Baron, và họ muốn lấy cái trụ đường trên này. Còn ở đường giữa thì Photic và Hoza, hai xạ thủ của Ninja Pyjama đang đứng đây cực kỳ áp lực, nhưng họ vẫn chưa thể lấy được cái trụ ở khu vực đường giữa. Chỉ kích chính xác vào người của Meiko, áp lực một chút vào Meiko thôi, lại tiếp tục tia chỉ kích vào Meiko, hai tia chỉ kích liên tiếp. Một tên lửa dài ra rất đẹp, và bây giờ thì bên phía Ninja Pyjama đang phải lui. IP going to back away though, their Baron buff has expired, and at the end of the day, they gain about another 1,000 gold off that power play. I mean, IP's gonna be happy with the fact they denied the soul, but cái tài tham nổ anh em, khả năng tài kill cũng nổ. 19 kill đánh nhau tập này căng lắm, tôi không tin là hai bên có thể quét sạch được nhau đâu. Nên là kill trận này ra vẫn rất là căng. Mấy quả vừa rồi EG đánh hơi ngu tí thôi, nhưng mà tí nữa con Koki nó có đam. Thì con Koki nó có đam nên là nó khó. Kìa lao vào Asum, xoáy chính xác vào Photic, và Photic nằm xuống rất nhanh, thế vậy cả biết trúng vào Guwon. Giờ sẽ là thoát đi với chiều cuối đến từ bên phía của Kea, và Guwon nằm xuống cho trận suy đổi lần hai không thành công. Và NIP đang tràn lên, nhưng vấn đề là không có Baron và cũng không có cả đó là rồng quá kỹ dành cho bên phía của IG. Thì mục tiêu của họ sẽ là cái trụ một ở khu vực đường dưới mà thôi. Rồi, xin lỗi anh em, tôi đi vệ sinh phát nhé. Tôi đi vệ sinh, tôi chờ tôi tí. Đi vệ sinh phát. You could see Rookie is right there. You know that the Orianna ball is available bare minimum. Like, Awesome tears through the Shen ultimate instantly. And I'll be honest, you might even want to delay complete, just so you could get an extra kill off the back of it, because one thing that does happen here is Guwon taps away with the Q right there, that cancels the ultimate, so he doesn't get to keep the chase going. I think if that happens, this becomes a bit catastrophic for NIP. At the moment, it was just a capital W whoopsie. For sure. And it's still a lot of gold given back over to the side of IG, though. Wei going to swing the gold lead back into his favor. He completes his third item. That's the Death's Dance for a little bit of additional survivability. Gives him a better chance at being able to be a supplemental damage dealer for IG if he does get that big engage with Rookie like he did in some of those prior fights. A minute to go on another potential Soul Drake. 20 seconds to go on a potential second Baron. And IG know that they can leverage the fact that they get to choose. They have the Dragon's Soul point, so they are the ones that get to dictate, do we play for Baron first and make them come to us, or do we just go wait at Dragon? They have taken complete vision control. Mako is out of wards at this point, so they can't re-establish it or advance into the Dragon side of the map, but I think IG are more than happy here to just say, give us this Baron, give us these extra combat stats, and let us get some sieging done. Yeah. Well, you got to regroup with the team here a little bit. Can't have him too separated off in a side lane when he's so much of the gold lead.
They are working out of this Baron. It's already below half. Finally, NIP going to try to assemble and get in here. Cease and desist comes through on Mako, going to be able to immune the Tempered Fate. He does fall, but the Baron has already been smited down. It's in trade for Mako. Can the rest of IG get out of here? It looks like they can. TP to an inner turret from Rookie. Wants to show up here to back up the Shy ASAP as the rest of IG are coming over to be able to back it up. Fungiway goes forward with the taunt. Not going to be able to connect it out of anybody. They start to torch him right back. In with the Hound's Pursuit. One reset for Wei. Fotik dove back onto the other side on towards Rookie, but Rookie was able to kite it out with the flash. Guwon going to fall back to be able to defend Fotik, and they're cut off 2-2 on the side of NIP. IG starting to collapse around them to find some more. Over the wall comes the Shy, torching them as there goes the Shockwave. Only finds one, but that one will fall. Meanwhile, the Shy was picked off by Fotik. Guwon dead. This will be IG looking to pick up the soul. No reasonable contest outside of a stray Void Seeker, but those dogs have formed a perfect circle around the dragon to keep it safe from a steal. No potential. Pair is here though. Wow, Care thinks he can take this one with the help of Stand United, but diving right back across him is awesome, returning plenty of damage, and Mako here to cover. Rookie gets over the wall, finds good damage on a Hoya. Fungiway the first one down. Hoya going to follow soon after. It's a double kill to Awesome. And that desperation from NIP seeped through and was just a bit too much as we go back to this secondary play. With Rookie TPing in Ok anh em ơi, chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu khi mà vừa rồi trước khi tôi đi vệ sinh thì IG có rượu lật. Nhưng mà quả này thì trông không giống lật lắm khi phố tích công tướng bản năng sát thủ lao vào. Và Wei muốn lao vào bên phía phố tích nhưng mà bị chặn lại bởi Google. Ok anh em nhé, trở lại với trận đấu nào. Như vậy là có một là Baron đến từ bên phía của IG. Hai bên đuổi dai như rẻ rách và cuối cùng thì không ra, còn này nằm. Giờ sai như cũng nằm luôn. Căng thẳng, tài kill nổ ấy. Đánh cái này tài kill nổ chắc luôn. 33.5 rời cứu. Wei đang đuổi theo Ke, rất tự tin, có linh hồn rồng hóa kỹ luôn rồi. Như vậy là mặc dù đang hơn tiền đến từ NIP nhưng mà lợi thế đang quá lớn cho IG. Khi mà họ có một là Baron, họ có linh hồn rồng hóa kỹ và họ đang không còn Cookie lết. Một con Cookie lết rất khỏe, mặc dù phố tích thì vẫn đang nhiều tiền hơn so với Awesome. Nhưng mà chất tướng này thì Mako bị bắt lại, chiêu cuối cho nó xin đuổi nhắm vào Google. Vẫn là Wei rất tự tin nhưng mà bây giờ thì Wei bị bắt lại, có xoáy nhưng thiên mệnh cả biến quả này hơi bóp thì phải né luôn cả con xoáy. Solo phố tích thua so với Awesome và đó là sự săn từ của Cookie ở giai đoạn lên game. Búp thêm cả linh hồn rồng hóa kỹ nữa và bây giờ thì Google đang quăng đấm tốc biến để chặn cú đấm của đối phương, đó là Wei. Double kill dành cho Awesome. Bên phía kia thì giờ sai bỗng dưng bị bắt lại nhưng Oza đang bị làm chậm, Oza bị đánh liên tục và bây giờ thì Wei đến và Oza sẽ nằm để mà cục dành cho bên phía của Rookie. Và với một lại Baron trên người thì thì tiếp tục lấy thêm những công trình khi mà Awesome đang đẩy khu vực đường dưới, còn bên phía ba team viên còn lại sẽ đẩy ở khu vực đường dưới nhưng mà Awesome đang bị bắt lại bởi Ke. Ke đang tràn lên, Ke có chiều cuối và sắp down 1.000 tiền dành cho bên phía của Ke. Lại chơi ngu từ Awesome rồi. Nhưng bây giờ thì các thành viên bên phía IG còn lại sẽ tiếp tục đẩy thẳng vào khu vực đường giữa, bởi vì bây giờ thì Ke không còn chiêu cuối nữa. Thì cái áp lực của Ke với ba người này có lẽ là không còn. TP's not really on the table, so this is just one man against all, and he's gonna get the hell out of there. Who's flanking who on this one? Is Fungiway will be forced to back on away. So let's check out that last play again. Hey, so it started off with Mako getting picked. Dòng nhìn lại vào giao tranh nó cũng khá là hỗn loạn đến từ hai đội. Còn lại xoáy nhưng bị bóp bởi cái thiên mệnh khả biến nhá. Xoáy nhưng bị bóp bởi chính đồng đội. We see another nice bit of heroics to protect an ADC as Guwon charges up the Vault Breaker but gets flashed in front of by Wei, only for his ADC to die later to the lock. Regardless though, enough work was done by Rookie and Co to tag down Hoya, knock down Fotik, and it is jobs done after that, breaking open to the Indian. Bật chiêu cuối cho Chi đuổi nhắm vào Google thêm một lần nữa. Tầm này Wei đang rất tự tin bởi phía sau có Rookie để thể hỗ trợ và Google nằm xuống. Google nằm xuống lần thứ 6 ở trong trận đấu này và Wei vẫn đang rất quyết tâm để đuổi theo những mục tiêu còn lại. Wei đang gánh rất ghê với con bài Naferi trong tay. Mà lúc này thì Wei đã có 4 chón trang bị rồi, thậm chí là bằng so với những gì mà Awesome đang có và hơn so với những gì mà Rookie đang
thể hiện ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì đó là một mega dành cho bên phía IG và họ sẽ nhắm đến mega thứ hai ở khu vực đường dưới. Thằng Duê đang đứng ở một góc không lộ tầm nhìn. Nhưng mà anh đi đâu đây? Anh đang muốn tìm ra một góc vòng à? Con sen này vòng được đéo ai? Phang Dê đi về. Phang Dê nhận ra là mình không thể làm được gì đột biến nên Phang Dê đi về. Rồng ngàn tuổi 1 phút 40 giây, Baron thì chỉ khoảng 40 giây thôi, chênh nhau 1 phút anh em ạ. Rồi bây giờ thì đang dình quân ở quân băng qua từ quân ngay lập tức trùng với băng qua xuân mà là dẫn tủ bay vào đến vô tích bắn đéo của Nam, bởi vì sông có rất nhiều giáp bởi dòng Hoa Kỳ và bây giờ thì mưa tên lửa được giải ra với team bên cả biến chúng vào bên của Ke nằm xuống. Hồ Gia có lẽ là người tiếp theo và Aigi đang chờ đợi một tiếng quét sạch khi mà Phang Duê đang cố gắng chạy bởi Doki nhưng mà chạy kiểu gì với con Oriana liên tục làm chậm như thế đánh thương cũng rất đau và đó là quét sạch dành cho các thành viên bên Esports Gaming. Trừ 6,5 không thể clear bởi vì chỉ cách nhau có 6 mạng mà thôi. Trời đất ơi, trừ 6,5 đéo clear bịp chưa? Chiến thắng dành cho Esports Gaming ở ván đấu đầu tiên này. Chiến thắng cũng hơi nhọc nhằn một tí nhưng với những bản lĩnh và đẳng cấp của mình, Esports Gaming đã vượt qua ở trong những khoảng thời gian cuối. Chúc mừng Esports Gaming với ván 1 này và chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút trước khi trở lại với ván thi đấu thứ hai. IG could not get across the finish line and they gave up a ton to NIP for it, but they never gave up. They kept looking for those angles and eventually things just started ticking. It was really awesome. Who felt like he came into his own. He found some really critical fights there towards the back half and was able to basically solo out Photic every single fight. And it felt like NIP just didn't follow their own formula. They did a good job of shutting the Shy down and getting Hoya ahead on this Varus. He was by far the strongest champion in the game for a majority of it. Unfortunately, the one contesting right behind him was Wei on this Neferi. That dog did some serious damage, and not just comboing with Rookie for those dive-in Orianna Shockwave one-shots, but also just the amount of skirmish potential and the fact that Wei got the team to 3 dragons that early on. Bringing it to Soul Point and then forcing the enemy team into bad fights is how NIP have been winning, and IG stole that win condition and said, thank you, we'll have that. Come walk at a Chemtech Dragon and see what happens. Yeah, the Chemtech Dragon doing a lot of work there. The Death Stance third doing a lot of work there for Wei's Neferi as well, as they were really able to just get that extra little bit of survivability onto the Neferi, and it ended up making a huge amount of difference, as once he wasn't getting blown up fresh off of the combo with Rookie, these fights just started to look a lot better for IG. And I think in this game, everybody had highlight, everybody had low light. It was a solid punch-for-punch exchange. Fungi and Photic got off to an early lead in the bottom lane, but then Mako was just better around the map for the most part. Honestly, we could talk about all 10 players and actually have some material. There was nobody who was just in side lane jail for the whole game not getting to play. You would say the Shy was that guy, closest to fitting the description, but even then there were several fights where it was his equalizer that made the difference in slowing down and enabling Wei and Rookie to win the fight for him. So, utility rumble, I guess that's the counter to the Varus top lane in the end. Yeah, MVP is a tough call here. I think Rookie is the safest call. I think he has the most solid all-around game. Very few mistakes, very consistent presence. Wei obviously comes away with the impressive box score and is very critical in some of these later game fights. Awesome as well, has some really, really great individual fights in there. I think you could go for any of the 3. I think the other 2 would very much surprise me. It's going to be a split vote, I feel. I would be incredibly shocked if we see 8 out of 8 for any of the 3 of them, regardless of how good each individual did in their own role. But it was a team effort. And I will say, it was a competitive game on both parts, which speaks incredibly well for us getting a full 3-game series and a competitive group Nirvana top-end
And that's what these teams need. They don't just want to stomp 6-0 through their group, because if you don't get some good competition, some good stage practice for an entire split, and then have to rock up to playoffs and play against teams who have been getting battered around by BLG, AL, WE, etc., I don't like their odds. So I think this is good if this ends up going to the full 3 and both of these teams get a bit of that stage, you know, resilience practice, because that is what this game felt like. Resilience on both parts, and IG just held a bit firmer. Yeah, that's certainly true. And I don't know, I mean, my biggest concern here of NIP is that you kind of got your exact game plan that you wanted through the earlier stages here. You did shut down the Shy, you did put Hoya ahead on one of his signature champions, and it just didn't matter. There's that big awesome team fight that we talked about earlier. That's awesome, the player, not the adjective. And Wei doing his role there as well to keep his marksman covered. I do think that potentially if they had just given a bit more of a lead over to Photic so he could threaten Awesome through that early game, even if they just spare one extra play where they sent people top lane and have Feng Yue just roam bot, be there, get a taunt, blow a summoner, and then use his ult to rejoin a fight later on. I feel like that might have been the main difference maker, because Rookie felt nigh inaccessible to NIP for the majority of this game, so having one extra point of weakness might have just been enough to get NIP over the edge. However, something important to note, Rookie can't play Orianna again. That's gone. You're at least safe from that NIP. Yeah, that's... We'll see. We'll see what the draft looks like in game number 2. Definitely felt like the Neferi was able to get a lot done in some of those later fights. They didn't have a good answer for it, even with Hoya being able to build up that lead. So perhaps needed to get the lock snowballing. Perhaps some of those closer fights just needed to go a little bit more in the direction of Photic. But either way, they are going to be back to the drawing board for game number 2, and they're going to need to reverse sweep a best of 3 if they want to be able to walk away with the win. Alright, yeah, I think we get to see it will be Wei awarded the MVP. That's fine. Yeah, I don't think we really would have been upset if any of the 3 got it that we listed off earlier. Well deserved for getting the team off to that early game start around the Dragons that compensated for the gold lead that NIP accumulated. And in the team fights where it mattered, pulled his weight. Definitely pulled his weight. I think a really strong performance. I think the pick ended up working out great. It was super early in the draft, but somehow not a lot of great options to respond to it in this double marksman plus assassin draft, and it does end up becoming a big for IG comboing with the Rookie over and over again, with the Rookie Shockwave. And, you know, big dub for IG here. Let's see if they're going to be able to replicate it. We're going to throw into a quick break here while we get into game number 2. But stay tuned as IG and NIP get a face-off again in just a few minutes.
Welcome back, everybody, to tonight's broadcast of the LPL here on LPL English, where IG make a big comeback in game number 1 to take the lead in this series. And we should be getting into draft for game number 2 here before too long. Melvin, are you feeling a big shift in style coming in for game number 2 for NIP based on how that game number 1 went? I'm certainly hoping for it, because the idea of get Hoya exactly what he wanted, Varus with the counter pick, or at least in a lane that he feels happy to play, and then play from that, get him a lead, and snowball the top side. They got all the purple objectives, but even with a gold injection, even with denying the soul point, they were still put at soul point for a majority of that game. From pretty much 18 minutes onwards, they were just on the clock trying to do what they could to avoid IG getting over to that soul. And eventually it happened. Eventually IG were able to win a fight around the objective, and it was kind of not just over from there. It was very back and forth the whole way through, but I don't think that they really played to what NIP has been practicing in Nirvana so far. They have been showing Yeah, absolutely. Here's there goes Melvin. Yeah, we'll get him back before too long. Don't you worry. But he's still here on the Discord, and he's just not here. There we go. Welcome back, Melvin. Return? We missed you. Okay, excellent. It's all right. You beat the draft. You're back. Huzzah! All right then. Let's see what ends up getting through this. We're definitely going to be on the lookout for, we got our silly Hoya pick that we were excited for in the form of the Varus, and it didn't really pay off for him. It got them a very solid lead, and they were able to play around it, but then coming into these later fights, just they were not able to take advantage of how strong Hoya was. Outside of, that like one engagement where he gets pinned up around the top side, is able to turn the fight back around. That was very good. But it wasn't enough to turn around the Dragons. They lost the soul. And from there, they started to really lose the scaling game. Yep. I wonder how NIP try to adapt to that coming into game number 2. If they do go back to the Hoya well, say, hey, we can play around top. We can shut down the Shy. We can get Hoya ahead with a better matchup. And we can actually, execute towards the end of the game this time, or if we see a broader pivot. I would be surprised if we don't get Care on something that can do a bit more playmaking, because the lock is fine for following up on plays, but in reality, the way that the last comp played, if it wasn't a pick from Hoya's ultimate, it needed to be Guwon throwing himself into die most of the time. And that just wasn't playing with how IG were able to disengage, use Mako on the Bard to deny a lot of those fights. So I would love to see NIP refocus again towards their bottom lane, where we saw Photic and Fengyue really able to get the game snowballing at the start, and in their previous games, continue that snowball. This time it felt like they got the one play, and then we never saw anything else happen down there. So I want to keep an eye on this draft, see things like that Ezreal, like that Sivir get banned away, some of those safer picks, and potentially try and get Photic on the Lucian, something that they can really glide on in this lane. We'll have to see what ends up shaking out, or potentially if a mage does end up showing up for IG. We saw the Ziggs getting banned away last game, but that was about it. Yeah, well, see if that ban does stay. Obviously, first selection going to go over to NIP after the game 1 loss, so we will see if they choose to go with a first pick and change things up, or if it ends up the same way it was in game number 1, IG taking the first crack at things. I think there's definitely an argument to be made for preferring counter pick against IG in particular. If you are trying to go for a game plan of shutting down the Shy, you don't want to give him that R5 counter pick. And perhaps that is the route that NIP go if they say, no, run it back, we just mis-executed some of those mid-game fights, we should have brought those resources down to deny the soul point. Or just have Guwon camp bot lane. I'm personally in the camp of have Guwon do what he was doing,
play to snowball those early dragons, sneak a few. I thought when he picked the Vi, that was what we were going to get to see, because Vi is a very good champion for sneaking into those counter picks to take those dragons, sorry. As we do see now, we're in draft, we have Vayne immediately taken off the board with some pretty heavy focus onto these AD junglers in the first rotation of bans. And it does look like first pick is going over to NIP, so they are changing up the way that we saw the draft play out in game number 1 at the very least. They will get first crack at things. I wonder if IG keep that Ziggs ban, or if they're interested in seeing it go on across. Could do the Ziggs Ezreal trade. Neither of those picks banned away as of yet. Ziggs Ezreal. There's also Cassiopeia that is on the table, something both of these mid laners have played thus far, and has been one of Care's better looks in the middle lane as well. Given the fact that Orianna and now Jarvan are both gone, two champions that you really don't want to be seeing on the enemy team as Cassio, might end up just getting a basic Ryze Cassio matchup in the mid. We'll have to see what ends up happening and where IG want to send this last ban. So this would be interesting because they do ban the Ezreal, which seems to be setting up for a Ziggs. Don't see that too frequently from Photic. He played it once earlier in the year. Has not played it yet this split. And the Qiyana ban going to give that opportunity over to NIP. If they want Ziggs, they can have it. But they're going to take the Cassiopeia instead. Okay, now where do we want to go? Do we lean heavier into the mages? Syndra's currently available. The Seraphine is available. That was something we saw from Arsenal already. Ok anh em ơi, như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau đến với ván thi đấu thứ hai trong cuối đầu giữa Evitus Gaming và bên phía của Evitus vào team Giant Pyjama. Does mean a few of the remaining ones like Trundle need to have your eyes kept on them. Does also make it harder to play tanks in the top side if Trundle is. Rồi, như vậy là khóa vào Lucian. I mean, you expect to see Amelia. Khóa mà Lucian của Asum và bây giờ sẽ lướt đó là nắp tôn trong tay của Quay. Như vậy là xử lý gọi là ban pick cũng khá là nhanh đi từ bên phía của Evitus Gaming. Mọi thứ làm khá là nhanh gọn. Như vậy là Chando được khóa và ngay lập tức nó là Olaf luôn. Khóa cùng lúc Chando Olaf cho cẩn thận. Wow. Mọi thứ làm cũng rất gọn gàng đến từ bên phía của Design Pyjama. Could be Olaf juggle Trundle top if you really, if that really floats your boat, but not something we get to see too much of either of those swaps in today's League of Legends. The Melio, as you said, kind of a foregone conclusion here once that Lucian was locked in. So vậy đó sẽ là Lucian Milo dành trong tay của các thành viên bên phía Evitus Gaming. And a blind Olaf. I mean, they get to ban to defend it, but I'm very curious to see what exactly the Shy going to end up playing into this. I mean, they got rid of the Vayne on the first rotation as well, so they were already knocking away some of these things. I imagine the Gnar is going to get taken off the table here. Olaf is one of those things that we see occasionally locked into Jace, and we know that is something that the Shy has enjoyed bringing back this split so far, so we'll just have to see what they want to take off the table. Not 100% how they'd feel if it was a Yorick on the other side. Is something that could put them in the baby cage. Instead, ban away the Akali. That is a solution. More so for mid lane, typically. Rồi, như vậy là bên phía của Design Pyjama họ khóa cho mình, đó là trường hợp của Olaf và Shadow. Bây giờ thì họ cấm Akali, bên kia thì cấm Caitlyn, cấm tiếp vào Nautilus. Này thì không còn Kai'Sa, không còn Corki, không còn Lucian, không còn Ezreal, không còn Caitlyn thì vẫn còn Zhuradulu nữa. Như vậy là vẫn còn Zhuradulu dành cho Design Pyjama. Cả khả năng cao là họ sẽ lấy bộ đôi này. Bây giờ thì sẽ là Rai trong tay của Rookie. Rookie sẽ lấy Rai và thả. Đó là chất tướng top ở lượt pick cuối cùng. Và để xem là bên phía Weiger sẽ lấy chất tướng nào đây. Có thể sẽ là một chất tướng an toàn chẳng hạn. Chất tướng an toàn như kiểu là Ambessa, gặp thì chạy thôi. Hoặc là một chất tướng như là Redstone ở khu đứng trên. Có thể là Redstone ở khu đứng trên chăng? Tùy, kèo này tùy anh em nhé.
We could see potentially even something like the Nidalee come out from IG. Hoặc là chơi dây. Have something that's a bit Ui, như vậy là Sayarakan thôi. Như vậy không phải là Lulu mà nó lại là Sayarakan trong tay của Photic. Và bây giờ thì đang nhá cho mình đó là Zahin trong tay của Sai. Zahin hay dây đây. Có vẻ như là Zahin rồi. Mặt vừa nói câu xua đến từ bên phía của Sai. Và Sai sẽ đánh Zahin anh em nhé. I guess I don't know if he picked it last year or not. I wonder if this is a career first for the Shy. Probably not. I'm guessing he played it at least once last year, but yeah, you could do a quick little look up on that one. Either way, it's a first for him this year. Not that that's saying too much. He has played like 7 games this year. Don't see it. Yeah, let's take a quick. Looks like it's his first Zahen. All right, career first pick for the Shy on the Zahen. Let's see what it looks like. I mean, I like the theory. I can't say I've seen this matchup, but as far as it goes, if you can stack up your Zahen passive while Olaf is in ult, you will be able to die and then revive while the Olaf ult runs out. So I like the theory behind it. We'll have to see how much of that actually comes to fruition. Also, the fact you can jump over walls is always a benefit against the Barbarian in the top lane. Gives you the ability to run away when you so wish or run after. Như vậy là tổng quan đội hình của hai bên thì tôi vẫn đánh giá cao. As far as how this comp is shaken out, tôi đánh giá cao đội hình của bên phía Vitus Gaming hơn. Khi mà đội hình có tính cân bằng tốt hơn cả về landing, đặc biệt là điều kiện thắng của họ vẫn được đảm bảo với khu vực đường dưới của Asum. The game plan from NIP is again going to be to try to set up Hoya. Definitely want to make sure you're countering that as IG to avoid losing any value from this ahead. IG supporters remain out in force. Nearly knocked me out of my chair there. I wasn't expecting such a loud gyro. Hôm nay nhịp mẹ ngày thường mà sao bọn nó đến xem đông ấy nhỉ? Waiting and then deafening screams. Nhịp mẹ ngày thường mấy thằng lô này rảnh lôn xong đến xem đông người ta. Lướt lên bắn, đó là IG Asum. Rất tự tin. Tạm thời thì vẫn đang làm cái sự hòa hoãn ở đây. Level 1 lên bắn nhưng có vẻ hơi tự tin thái quá. Lướt lên bắn dính kiệt sức rồi. Có lớp giáp đến từ bên phía của Meiko. Và Asum đang là người lỗ hơn ở trong pha này. Có hồi máu đến từ bên phía của Meiko. Và bây giờ thì Photic nằm xuống đó là chiến cộng đầu dành cho Asum. Tốc biến đi. Và ép tốc biến từ Phang Duy. 1 đối 1 trong pha vừa rồi nhưng Asum là người có mạng. Còn Photic thì không. Đùa kill ở ngay level 1. Và bên điên của Lucian Milo tất nhiên là thắng rồi. Ở trên này thì Zahen đang hơi khổ một tí. Nào lên đánh từ Sai ất tung tấn công được Hoza. Lúc này thì Hoza đã bấm bình, còn Sai thì chưa. Trưởng liên tục đến từ phía Rocky. Nhưng Kè thì không phải là tay vừa. Rất áp lực, đó là con Cassiopeia trong tay của Kè. Vậy thì Sai đang có dấu bị băng trụ ấy chăng khi mà đang chặn lính đến từ Hoza. Hoza quyết định chặn lính bởi vì anh ấy biết rằng là đối phương ăn ở bãi dưới, cắm con mắt cho nó cẩn thận đến từ bên phía của Hoza. Áp lực đang là lớn ở khu vực đường dưới cho Photic và Phang Duy khi mà Lucian Milo đang là một cặp đôi nó là rất mạnh vào lúc này. Versus Fungway, huge win for IG. Definitely not gonna complain with that. Also because Awesome died, he got to spend his golds. Fungway didn't even get. Trước đây có kèo Lucian Nami, bây giờ chúng ta có Lucian cả Milo nữa. Một cái kèo mà thường xuyên được sử dụng ở thời hiện tại. Bây giờ thì Jingwei đang hoàn thành cho mình đó là con cua dưới và chân đồ thì ngay lập tức phải quay đầu để hướng tới cua trên. Now, Way. Down in the bottom side river. Đánh nhau thì Sai cảm giác nó không ngán lắm. Cái quả chinh phục đến từ bên kia Hoza vì này trượt.
Boy is still trying to aggress on the shy, but doing a good job of keeping the distance. Sai thì vẫn đang phải liên tục đánh thế thủ lúc này khi mà đối phương đang cực kỳ hổ báo. Until you have the level 6 on both sides. Is the shy happy to just kind of eat the pressure for now, knowing eventually he will get to play as a hen champion and have a very balanced, I mean fun time in some of these fights. Yeah, for sure. His way, just getting back to his clear, wants to hit that level 6, and as long as this stays relatively uneventful for him in the early game, he's going to be plenty satisfied. Thật tung hai người này, đẹp này, lao lên bắn, đó là Asum rất tự tin và hổ báo từ Asum. Và vẫn lui về thành công mà thôi. Doki đang đụng độ với Google ở đây, một cổ ngữ thành công, nhưng mà Doki có tăng tốc. Doki sẽ lui về mà thôi. Cho đến Doki không cầm dịch chuyển. Ở đó thì cầm tăng tốc để phòng với những tình huống hit and run của đối phương. Cũng khá tỉnh và đẹp trai của The Sai, đang có một tấn lính không thực sự đẹp lắm. Cổ ngữ chính xác, quay lại trưởng một quy. Và Ke cũng bị dính khá nhiều sát thương vào lúc này. Lao vào đó là hô ra, bổ rất đau vào người của The Sai. I'm not going to say a slow early game, because at least there was a bit of chaos on the bottom side, and now we get to see the junglers finally doing something, fighting for this Gromp to get themselves ahead. Người đang ăn của mình đó là bãi cóc ngay trước mặt đối phương, bởi vì cái thế lính ở khu vực đường dưới đang rất tệ dành cho bên phía của Ninja Pyjama. Thậm chí đây có thể là một pha băng trụ chơi luôn đi từ bên phía của IG chăng, nhưng mà Way thì vẫn đang rất tự tin tiến vào đây. Một bắt vào Google, hoảng sợ Google, đánh liên tục Google hất tung thành công phang Duê kết sức vào người của Way. Và bây giờ thì đang làm vào bắn này chăng đây đến từ bên phía của Asum, nhưng chưa. Câu trả lời vẫn là chưa, bởi vì họ đang muốn lấy cho mình con cắp này. Họ vẫn đang rền giữ ở đây, rất đông người đang áp lực của chi của Phổ Tịch. Bây giờ thì đang không có tầm nhìn, là tốc biến lên, cắn được thành công, đó là giữ được con cắp đến từ bên phía của các thành viên Ninja Pyjama. Bây giờ thì Google đang gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ xuống tiền đoại làm bên phía của Way. Asum đang được bắn, Asum vẫn đang bắn vào người phang Duê và bắn chết được phang Duê, double kill dành cho bên phía của Asum. Meko solo đánh tường cùng với Phổ Tịch và cảm giác như là Phổ Tịch sẽ thua. Phổ Tịch thua thật rồi, nhưng Doki hết năng lượng trong pha này và hai bên vẫn đang va nhau ở thời điểm hiện tại. Ke tốc biến lên khắp người của Meko, nhưng Meko vẫn còn sống, trong khi đó thì lượn lên bắn, đó là bên phía của Asum và double kill thì được Ke, nhưng Asum cũng có mạng trong pha vừa rồi. Một tình huống muốn dụ của Meko cũng như búc thêm một tí e nữa vào đầu của Asum, mà không ăn thua khi mà Ke vẫn có một tình huống double kill. Nhưng không sao, đội vừa rồi thì vẫn lời cho cái instant gaming quả này thì Google tốc biến lên để cướp được con cắp, cướp thành công. Nhưng vấn đề là sau tình huống cướp này thì anh thấp máu, con chăn đồ này của Google nằm. Mặc dù rất nỗ lực nhưng không đáng kể. Có vẻ như con rồng này sẽ thuộc về bên phía của các thành viên Vitus Gaming, bởi vì đối phương chưa hồi sinh. Đó là rồng dành cho Nip. Loki đang phải chạy với sự truy đuổi của đối phương. Và Way cướp cho mình thành công combo đỏ, mà có vẻ như vẫn đang muốn đánh nhau và tìm được một góc chạy từ bên phía của Way. Way vẫn đang có tìm góc chạy vào lúc này và anh ấy sẽ bê biến về ở thì hiện tại mà thôi. Để là bê biến về hay không, câu trả lời là cỏ. Mẹ đứng một lúc rồi bê biến về, cẩn thận đấy. Cố Tích đã được điều lên khu vực đường trên khi mà ba con sâu đã xuất hiện. Liệu rằng là bên phía của Vitus Gaming muốn đánh ba sâu này hay không? Có cảm giác là họ đang không muốn đánh lắm, và họ đang vẫn để rền giữ Asum ở khu vực đường dưới cùng với đó là cả Meko. Họ đang không muốn đánh cho lắm ở cái ba sâu này và họ muốn gia tăng thêm lợi thế ở cánh dưới. Họ sẽ đụng với Olaf đến từ bên phía của Hoja. Còn giờ sai thì đụng gặp đôi đường dưới của đối phương ở cánh trên. Ba sâu đã xuất hiện, đó sẽ là ba sâu dành cho bên phía của các thành viên Ninja Pyjama. Như vậy là họ ăn được cả hai mục tiêu ở sát early. Bên phía của IG thì họ đang muốn băng trụ vào Hoja, có vẻ như là vậy.
Có năng trụ vào hô ra khi mà đang di chuyển xuống rất nhanh, đó là quầy. Mà năng trụ vào con Olaf thì nó không phải là một câu chuyện đơn giản. Và lính thì cũng đã cạn. Tuy nhiên thì Wei đã có một cái lựa chọn an toàn hơn, đó là cướp rừng đối phương. Anh ấy sẽ cướp luôn cái bồ xanh của đối phương trong pha này. So they get all 3 grubs, or at least appear that they will, and are able to just quickly shift Photic right back down to clear out the wave. It doesn't have too much of an impact on the overall goal đi xuống cánh dưới thì phát hiện ra là mình đã mất bồ xanh. Thể lý cũng tôi nghĩ là ổn với Wei. It's about half of what I wanted to see. Bên phía của Nip thì họ có vẻ như là muốn gia tăng thêm những cái áp lực ở cánh dưới, nhưng mất quả đấy thì trông nó hơi vô duyên đi. However, bot lane has not been on the receiving end of that goal. Rồi bị bắt đến từ bên phía của Meiko, nhưng quả cột băng này thì nó lại hơi bóp. Quả cột băng này thì nó lại hơi bóp đến từ bên phía của Guwon. Và Meiko thoát được về. Meiko quả đấy không hề có tốc biến nhá, mà Meiko vẫn thoát được với cột băng khá bóp của Guwon. It's one summoner down for a pillar, but it should have been a summoner and a kill for a pillar, so we'll call that one a whoopsie of daisies right there, and have to try and get something else. Bắn rất đau từ Asum này, kiệt sức này, xuất hiện đánh tráng này, khá nhiều người này và bây giờ gặp nguy hiểm, đó là bên phía của Asum, nhưng Asum có lực lượng giáp lúc hơn tiền hiện tại, bắn vào người của Phang Xuê và suýt nữa thôi thì vô tích phải lên bàn số tốc tiến lên bắn từ Asum và Asum vẫn sống, trong khi đó thì vô tích nằm xuống. Guwon chạy đi đâu đây? Guwon bị hoảng sợ là cái chắc trong pha này, nhưng Guwon có một cái cột băng tốt. Guwon vẫn lùi về an toàn. Đường trên thì giờ sai vẫn đang đánh thủ trước Hồ Già. Giờ sai thì không sợ lắm, mặc dù đang đánh một kèo dưới, nhưng mà giờ sai thì vẫn đang cực kỳ tự tin lao lên đánh với người Hồ Già. Vẫn đang hồi phục cực tốt, đó là con Zahin của The Sai. Asum rất tự tin lao lên bắn. Và cái giá phải trả là liên tiếp những bàn gục dành cho của Asum. Nhìn lại tình huống bắn cực đau của Asum, mặc dù bị dính kiệt sức, mặc dù bị dính các kiểu con đà điều, nhưng Asum không nằm. Nó thì anh có một tình huống dồn sát thương cực kỳ tốt, bắn chết được từng người một trong pha này. Lao lên tốc biến hạ sát được vô tích, có thêm cả mấy cô bút giam và Asum sống, còn vô tích thì nằm. Với lại đụng rất nhiều thành viên đối phương ở đây, kịch được nó làm cái giáp hậu vệ đến từ bên phía của Phang Xuê. Quay vẫn đang ở đây, mẹ rất tự tin, ở phía sau có Meiko. Bắn luôn từ Asum rồi, bắn rất đau vào người của Phang Xuê. Lucian này của Asum vẫn đang cực kỳ áp lực, lại tiếp tục quỳ vào người vô tích và đi ra với cái cú sấy tanh trưng này, đẩy luôn cặp đôi xạ thủ hỗ trợ đối phương về nhà. Đánh quá áp lực, của lúc này Meiko đứng ra chặn lính luôn, mặc dù biết được rằng đối phương có Guwon, tức là có rừng ở đây. Dịch chuyển được bật, đó là Ke đang phải lùi, đó là bên phía của cái thành viên Esports Gaming có tăng tốc né thành công, tốc biến đi từ Meiko rất đầu tư, đảm bảo nó không có gì sai sót xảy ra. Bây giờ thì đang ping liên tục đến vị trí của Ziwei, bây giờ lao bắn luôn từ Asum, Asum bắn cực kỳ đau, liên tục đến tiếng cấu rỉa của Asum. Bây giờ rồng đã xuất hiện rồi, Rookie đứng đây gặp Phang Xuê, trượt vào người của Phang Xuê nhưng không nhiều sát thương lắm. Rookie đang phải lùi và Rookie có lẽ sẽ là thành viên bị bắt ở trong pha này hay chăng, nhưng không, Guwon không đủ tốc độ để dừng cột bằng. Và Hồ Già cũng đã xuất hiện, và khi Hồ Già xuất hiện thì tôi nghĩ là bên phía IG sẽ phải bỏ rồng. Họ bỏ thật, và đầu tư đến từ bên phía của Ninja Pyjama, họ bỏ luôn cánh trên để kéo Hồ Già xuống đầy. Vẫn đang muốn đánh nhau, nhắm vào vị trí của Meiko, chiều cuối bắn lên từ Meiko. Meiko gặp nguy hiểm và Meiko sẽ là người nằm xuống từ bên phía đội của các thành viên Esports Gaming. Trong những chỗ khác thì các thành viên của IG vẫn đang farm, nhắm vào Phang Xuê, đó là Asum, nhưng ngay lập tức phải phá mắt. Mà Asum đã đi qua một con mắt của đối phương. The first two dragons having the numbers advantage. IG don't want to risk their luck, even with how strong Awesome is. He is not an extra champion's worth of strength in his own just yet.
he is kind of fishing to bully Photic once again. Ui, bắn tiếp này, ép luôn cả chiêu cuối của Photic đến từ bên phía của Asum. Thành trừng bắn từ nhà đến trường và đang tranh tận đến 2.500 tiền đến từ Asum ở khu vực đường dưới. Tranh quá nhiều tiền ở đây, quay đụng độ với Google solo, nhưng mà gọi cả Ke ra nữa thì có vẻ như đây là kèo không cân. Phang Duê cũng đã xuất hiện nhưng mà Asum thì đang đầy máu, còn trong khi đó Photic thì không. Và ngay lập tức thì các thành viên bên phía của Nip phải lui, nhưng mà họ đang quay trở lại với tình huống khác rất đau của Ke. Và quay lui rồi. Indirectly, it also benefits Photic because he gets to eat the wave on the tower that he was otherwise going to be threatened with a dive if he stayed to take. So, 2 wins for NIP, and despite IG having a 3k gold lead, still feels like NIP can seize their moments when the game is available, and they are taking. Rồi bây giờ thì 50 giây nữa sứ giả diễn ra. Và đó có thể sẽ là mục tiêu mà hai đội hướng tới. Giờ sai thì đến giờ vẫn chưa xuống núi. Và anh đang có một cái lượng lính rất lớn vào lúc này, và tam hợp kiếm đã có trên người của giờ sai. Người ta hy vọng vào sức mạnh của Zahin sẽ được thể hiện trong tay của giờ sai ở phút sắp tới. Lại lên bắn rất tự tin, đó là Asum. Có người búp nên là bắn cực kỳ tự tin nhá, chẳng phải lo bất kỳ một điều gì. Giờ sai của này liệu BLV chưa, câu trả lời là chưa. Yes, they can of course pop paranoia, but it's not going to stop somebody from fighting back, especially some of these good disengage champions drafted by NIP. So when you can't really take odd numbered fights, it's not really an option for IG. If they're outnumbered, it's very tough. Vẫn đang báo giáp trụ, đó là Asum, báo thành công. Khi mà có hỗ trợ bởi Meko cứ đứng dậy búp giáp nó bắn cực kỳ tự tin thôi. Quân và Ke đang có mặt ở khu vực đường giữa để có thể hỗ trợ cho Photic và cả trường hợp của Phang Duê. Sứ giả đã xuất hiện và đây sẽ là tình huống đánh nhau có thể là bước ngoặt của trận đấu hay chăng, khi mà Hoja đang đi bộ lên và anh là người đầu tiên góp mặt so với giờ sai lao lên bắn, đó là Asum. Bắn cũng khá nhiều sát thương, và bây giờ thì Nip đang tiến vào sứ giả với tình huống khởi động trước Google. Doki đang tiến ra một góc, Asum đang ở đây bắn phá mắt, thanh trừng được bật, bắn vào người Google khá đau, nhưng mà bây giờ tiếp lên bắn vào vị trí của Hoja, la vào tắt đèn được bật. Giờ sai nhắm vào vị trí của các thành viên đối phương, chiều cuối giữa ba người đối phương, bây giờ thì lao vào nhắm vào vị trí của Asum. Asum có chiều cuối được hỗ trợ, giờ sai nằm xuống rồi. Bên phía bên kia thì Way cũng đã phải lên bàn điểm số, khi mà Doki chưa đến thì các thành viên bên phía Pyjama đang tiếp tục được xả chiều. Và bây giờ thì còn lại 3 thành viên của IG, nhưng mà IG vẫn đang cực kỳ tự tin khi mà 3 thành viên này vẫn đang toàn thịnh, còn đủ flash. Và tự dưng thì bên phía của IG giờ sai và quay vào quá sâu và hai người này lên bảng. Trong khi đó thì Asum, Rookie và cả trường hợp của Meko không thể hỗ trợ. Không thì đấy là sao tự dưng thua cho anh. Sliver of HP as they all fully dive onto Hoya, who just kites away with the Olaf ult, an abstract technique, but it does work. Photic with a massive blade caller saved by Phang Duê. Nhìn lại tình huống mà Eager thực sự là vào sâu, và cái tình huống teamwork của họ trong pha vừa rồi cũng không tốt nữa. Teamwork của họ rất là không tốt. Bây giờ thì đang cam ở khu vực đường dưới vào vị trí của giờ sai. Giờ sai đang phải lùi, đối phương quá đông người vào lúc này. So as we get that scoreboard, I want to do a little quick check up on the summoners and the ultimates and all that kind of stuff, as there's going to be a lot of chaos. We don't have Xayah sums, we don't have the flash for the Zahen. We do have TP for both of the top laners. Ghost on Rookie and some. Lấy được luôn sứ giả vẫn tiếp tục bao giáp trụ. Có trụ một đường dưới dành cho bên phía của thành viên Nip, nhưng mà tiền thì họ vẫn đang thua tận 2.000. Đặc biệt là cái chỗ ở khu vực đường dưới với Asum hơn khoảng gần 3k tiền rồi. Asum và đối phương gần 3k tiền luôn rồi. Rồng chuẩn bị xuất hiện và đây sẽ làm tình huống đánh nhau tiếp theo từ hai đội. Từ là IG tầm này chắc là họ sẽ không mắc cái sai lầm như vừa rồi đâu. Họ chơi thật sự tập trung cẩn thận đấy. Barely picks up that second item and gives him a slight bit of mobility to fight away if possible. Rồi bắt đầu mở, chiều cuối được bật ngay tức của Meko, tắt đèn được sử dụng bởi Way, dịch chuyển từ giờ sai góp mặt cùng với đồng đội đang là tuyến đầu của bên phía Gaming. Hiện tại thì con rồng vẫn còn khá nhiều máu, kéo được trở lại Hoja về. Hoja chưa dùng chiều cuối, cấu cực kỳ nhiều máu.
Nhưng quy vừa rồi của Rocky thì lại trượt. Rocky vẫn đang có tìm góc, tiếp tục xả chiều, tốc biến lên định hóa đá nhưng đối phương tốc biến ngược trở lại và Oza là người đầu tiên phải nằm xuống. Giờ sai đang cố gắng quẩy, đang bị bắn bởi vô tích, chiêu cuối bật đến từ giờ sai. Hạ gục thành công Hùng Quân kéo Ke lại và Ke quả này thôi cúp rồi. Về dạng nội tại đó là bên phía giờ sai và Ke bị hoảng sợ ở đây. Ke vẫn chưa nằm nhưng bây giờ solo và vô tích là người thua trước bên phía của Doki. Đó là 4-1 mà thôi và vẫn có lời giữa các thành viên bên phía của Invictus Gaming. Lao vào, Vàng Duê đang làm gì? Vàng Duê đang tìm góc chạy và anh ấy chạy thành công. And it will not be a full ace, but it will might as well be not only getting the dragon, but a lot of gold injected back into the team. It's now a 4k gold lead before they've even had time to play around with turrets. And keep an eye on Hoya in this fight because he's just getting beaten down. Trong lại pha tranh lần này thì rõ ràng là Invictus Gaming đánh triệt để hơn rất nhiều. Họ không vào vội, họ đánh theo từng nhịp một. Với việc mà Rocky đã tham gia giao tranh một cách rõ ràng hơn. Asum được cover nhiệt tình và anh ấy không nằm. Tuy nhiên tình huống hóa đá này đẹp từ Ke đã hạ không thành công được Asum. Nhưng giờ sai thì vẫn rất tỉnh và đẹp trai. It's not enough to be able to finish up the fight while Photic is just getting torn apart by Rookie. The solo laners of IG really running that fight. And guess who it is? It's the Shy and Rookie able to show up once again in Rồi, a 20 phút rồi. fight. Awesome ends IG up vừa gỡ được một con rồng. down. Và đó sẽ là một cái thứ để giúp cho họ tự tin hơn về sau. Bây giờ sai solo của BO ra. Nhưng mà cảm giác kèo này không cần lắm bây giờ sai thì phải, nhưng mà giờ sai vẫn đang rất tự tin muốn solo của BO ra có tắt đèn được bật bởi vì đối phía của IG đông người hơn. Hoàng sợ thành công và quay hạng thành công được Hồ Gia. Hồ Gia trong pha vừa rồi như chữ chưa cuối nên là anh ấy rơi khá là dè dặt, có chưa cuối nhưng dùng sớm. Photic barely gets to walk away. Tí nữa thì nằm luôn, đó là bên phía của anh chàng Seiya từ phố tích của trận này khả năng cao là 2-0 rồi. Khi mà tiền chênh lệch lúc này đã là quá lớn. Sau khi lấy trụ trong vừa rồi thì anh em chênh lệch là 5k5 rồi. Chúng ta sẽ không có ván 3 đâu anh em ạ. Khả năng cao là chúng ta sẽ không có ván 3. Muốn đánh hạt thông nhưng bị chặn lại bởi Beko. Asum đang muốn lướt đi bắn vào vị trí đối phương, có xa lầy nhắm vào Asum và Asum lại nằm xuống thêm một lần nữa. Mạng nằm thứ tư của Asum bây giờ tiếp tục là Wei đang bị hoảng sợ và Wei cũng nằm và tự dưng thì bây giờ là Côi được mở ra cho Nizama để có tiền con Madon này. Đối phương có 5 người, trong khi đó thì IG chỉ có lại 3 mà thôi và điều quan trọng nhất là họ mất đi xạ lù chủ lực và đây là Côi để có thể là kèo đến từ bên phía đội hình của Nizama. These two love to take it to the last moment as we will now get a Baron being burnt down. It's a 3-member contest, but no smite for IG. Get in onto this Baron down below 3k HP now. The Shy stepping up, but there is no smite available for IG. Rồi bây giờ là Baron dành cho bên phía của thành viên Design Pyjama và Sai đang có phải quẩy. Sai quẩy không ăn thua bây giờ thì Doki bị giữ trở lại, Doki lại bị sắt down. Quá nhiều vàng sắt down dành cho bên phía của thành viên Design Pyjama. Mặc dù tiền thì vẫn đang hơn cho IG nhưng mà họ tự nhiên là đang quăng game hơi căng rồi. Đặc biệt là chốc của Asum khi mà quăng cực kỳ ghê từ Asum. Bây giờ đường giữa Ke đang rất xanh, 8-2-1. Và đây vẫn có thể coi là một điểm tựa bên phía đội hình của Design Pyjama để có thể làm tình làm tội đội hình của IG. Ta cùng nhau xem lại một tình huống mà tôi nghĩ là không cần thiết phải đánh kiểu như vậy. Nhưng mà vẫn đánh và họ phải thua. Họ phải nằm trước hai người sau đó mất Baron. Care on this Cassiopeia is so strong. 8-2 with a 3k gold lead at this point in the pocket. Bây giờ với Baron thì liệu là Design Pyjama sẽ gỡ được bao nhiêu thứ đây? Gỡ được khá đấy, nhưng Asum nằm xuống tới giờ quá nhiều. May là phú tích trận này đang hơi thọt và đang thua hẳn một đồ so với Asum. Đây cũng là một điều đặc biệt. In these upcoming fights as he's scaled up so much, has cleaned up so many kills in multiple fights now. He is just as far ahead of his counterpart as Awesome is. Nào, cái về tiền bây giờ vẫn là 3k3 khi mà Rocky vẫn đang đẩy rất mạnh mẽ ở cánh trên. Và con Baron này cảm giác như là không giúp được nhiều thứ dành cho bên phía của team Design Pyjama. Khi mà họ không đẩy được lane và họ cũng bị rất là nhiều áp lực từ hai cánh. Opting to drag NIP across the map, and I think they may have just bought themselves enough time. Care has TP, but
having your strongest member nowhere near the fight gives angles like this for awesome and good. Hai bên thì vẫn đang ăn miếng trả miếng và vẫn đang tiếp tục ARAM ở đường giữa bởi vì rồng sắp ra. Và IG thì họ vẫn đang kiểm soát tất cả lực tầm nhìn ở đây, dịch chuyển được quay trở lại đến từ bên phía của kè. Ở đây có thể là tình huống xanh 5vs5 với tình huống thanh trừng sấy rất đẹp nhưng có một cọc băng được dựng ra. Và Quy thì dừng lại trượt đến từ bên phía Donkey kéo đối phương về. Bây giờ có quyết định mở, bật chiều cuối đó là giờ sai, bắn đến từ bên phía của Asum bắn không quá đau, giờ sai phải lên bảng điểm số. Bật chiều cuối lên từ phô tích, đọ súng nhưng không lại, đó là bên phía của Asum. Donkey tốc biến né đi cứ xuất hiện trắng đến từ đối phương. Và thì Quay đang phải chạy với những tình huống khạc liên tục từ bên phía của kè. Kè lại tiếp tục khạc vào Donkey và kè quả này sẽ đem về những lợi thế dành cho bên phía của các thành viên Ninja and Pyjama. Và bây giờ thì đang ping rồng liên tục, vòng xoay không gian được sử dụng và để chạy về đến từ bên phía của Donkey. Nào Asumeko còn sống và đó là tình huống có thể sẽ là 3vs5 à. Còn Cassiopeia nó mạnh quá, ở lao lên đến từ bên phía của Phang Duệ hơi mạo hiểm rồi, Phang Duệ chưa phải nằm xuống. Asum một hơn nhiều đồ đấy nhưng mà sao bắn yếu nhỉ. Lao lên giữ chân lại đối phương, đó là phía Kea và Kea cũng thành công được vị trí của Meko hạ gục tốt cả Asum nữa. Và có vẻ thì chúng ta sẽ có ván 3 ở trong trận đấu này. Donkey lại bị giữ chân lại và Donkey trưởng đến may mùa quýt thì cũng phải chết mà thôi. Có vẻ thì chúng ta sẽ có ván 3 khi mà Asum mặc dù xanh nhưng mà anh ấy đánh phế hơn cả con dế. Và đặc biệt là Kea đang quá khỏe và lúc này đang lao vào mở, nhắm vào vị trí của Way và Way lại tiếp tục nằm kéo về chúng 3 người, bật chiều cuối lên để làm cái gì. Quang Thành cũng tấn công từ vô tích về dạng tiếp tiên tần nhưng Kea đang vẫn còn quá khỏe và có một cái xa lầy rất đẹp vào người của giờ sai kéo vào người đối phương Kea, nhưng mà Kea vẫn đang đuổi theo giờ sai và Kea gánh thành công cái thành viên bên phía của Ninja LPL. Kea 12-2 rồi, con quái vật này thì làm gì giết được đây khi mà nó đang hơn tận Donkey tới 4.800 tiền, thậm chí 5.000 tiền, gần mẹ 2 đồ. Qua khủng khiếp đó là Kea. Một mình con Cassiopeia này đang gồng gánh các thành viên của Ninja Pyjama trong ván đấu thứ hai này. Có thể giúp cho Ninja Pyjama thắng thật luôn, nhưng mà bây giờ sát thương ở đâu thì giết con Cassiopeia này đây. Bây giờ lướt lên bắn, Asum bây giờ bắn không còn quá đau nữa rồi. Bởi vì anh lên đỏ thần Dominic chứ không phải là vô cực. Thật sự là khó rồi đấy. But it's just IG leveraging right now. They're trying to get some pressure around the Baron, look for a pick. They don't know that any moment now that Snake can pop out and jump at them. Yeah, you know they're starting these fights on okay. Rồi bây giờ làm thế nào để bên phía của Esports Gaming có thể comeback đây, mặc dù là lượng tiền chênh lệch lúc này không nhiều nhưng vấn đề là con Cassiopeia lúc này đang quá mạnh. Con Cassiopeia lúc này nó đang quá mạnh rồi. Nhà để có thể lật ở điểm hiện tại là câu chuyện không hề đơn giản. Đang là một đều, rất cao là một đều. Also, opting for the Black Cleaver here instead of having the Stridebreaker. Bên Ninja Pyjama đang tập trung đông người ở đây để tìm kiếm một điều gì đấy khác biệt. Họ đang kéo rất đông người ra đường giữa và khoảng hơn 40 giây nữa thì nó sẽ ra. Bây giờ mà muốn làm gì tôi nghĩ là Ninja Pyjama và chính là IG thì ông hơn. IG phải làm nhanh. Mà ra trong con Zahin này với con Rai trông nó hơi bị lạc quẻ với đội hình lăn cầu tuyết ấy. Nếu như đấy là Ari chẳng hạn thì chắc là mọi thứ đã dễ dàng hơn. Con Rai trông nó hơi bị phế. And that is play a slow game with care at the center of it. And this is the battle for first place in Group Nirvana that we were hoping for. Game number 1, NIP take the early lead, IG able to pull it back. Nó xuất hiện và bây giờ thì IG đang có kiểm soát tầm nhìn ở đây nhưng Asum bị giữ chân lại. Asum gặp nguy hiểm, Asum lướt về bắn vào Quân, một Quân rất trâu với con chăn đồ này. Và Way đã tiếp tục thả Quy ra nhưng mà Way thả Quy không có đam. Về muốn bắt vào Donkey, Donkey không còn tốc biến nữa và Donkey đang bị đánh ngạt tông nổ. Cùng cổ ngữ thành công của Phang Duệ và đang trưởng lên từ Donkey. Có tắt đèn để hỗ trợ là chính chứ còn lao vào bắn nhau tận này thì đó là một cái sai lầm rất lớn và Asum giấy thanh trừng không có sát thương. Và bên phía của Esports Gaming lại phải lùi. Donkey sẽ bê biến về trong pha này, mất đi đó là tắt đèn. Thì rõ ràng là hơi khó thì bên phía IG có thể giao tranh nhưng Ninja Pyjama thì cũng quyết định là lùi. Bởi vì họ cũng mất khá thứ ở trong tình huống giao tranh vừa rồi.
Realm Warp and this Zehen TP to leverage potential inhibs. Now Baron on table still. Rồi, để thủ giữ chân lại thành công. Người đang phải lui đó là A Sâm. A Sâm né được cho mình đó là hóa đá, mất hóa đá kìa. Đây là một điểm cộng. Một quy được bật lên. Bây giờ thì bắn vào người của chỉ có Way tốc biến chạy đi nhưng có cột băng quá đẹp và Way quả này không thể về nổi. Và đó là điểm bạc gục dành cho bên phía của xạ thủ Photech. Bây giờ la vào hất tung được Doki, và quả này Doki đánh ngạt thông thì cũng không thể thoát nổi. Và Ke có double kill về dạng giáp bồi dình nhưng đã là quá muộn, và đó là triple kill dành cho Ke. Đó có thể đó sẽ là quadra kill cho Ke khi mà anh khạc tiếp vào vị trí giờ sai, và chỉ còn lại một mình đó là Meiko mà thôi. Hoja đang đuổi theo, và ngày hôm nay chúng ta có một penta, và bây giờ có thể sẽ là hai penta hay chẳng đây, và đó là penta kill cho Ke. 17-2 cho con rắn mối của Ke, và có lẽ là mọi thứ đã kết thúc với Invictus Gaming trong trận đấu này với vua lợi Baron với con rắn mối của Ke. Pentakill thứ tư ở trong LPL Split 3 và Pentakill thứ hai xuất hiện trong ngày hôm nay. Trước đó là Heru với Pentakill trong trận đấu và thao tác giành chiến thắng với LGD, và bây giờ là một tình huống Pentakill khác đến từ bên phía Ke. Các bạn nhìn lại với tình huống là Ke mặc dù mất hóa đá nhưng cái quá trâu và cái khạc từng người một trước mặt. Sự hỗ trợ của Phang Duê và cả cột băng đến từ bên phía của anh chàng Won là cực kỳ hữu dụng để cho Ke có thể được chơi. Nhìn kỹ lại thì đường giao tranh tổng của IG không hề liền mạch. Họ đã phải trả giá với những mạng một lần lượt phải nằm xuống. Chúng ta có lẽ sẽ có ván 3 thôi. Asum lúc này không còn mạnh nữa, và sát thương của xạ thủ bên phía Invictus Gaming không quá nhiều. So if they're not breaking the base, they will be picking that up and adding even more scaling damage to the 25 Magi stack Casio in the room. Tiếp tục nhắm vào Asum, khạc liên tục vào Asum, và Asum tụt máu không phanh. Vài cũng khạc thôi mà Asum mất máu, không cần phải ngồi nghĩ nhiều lắm anh em nhé. Máu không phanh luôn. Bây giờ thì Hoja là một mình ngựa đẩy ở khung dưới, không bất kỳ một áp lực nào của bên phía Hoja. Bây giờ thì Doki mới ra, nhưng mà Doki ra thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Tiếp tục là một tình huống đẩy nữa đến từ bên phía của NIP. Vẫn đang cực kỳ kiên trì. Asum đọ súng cùng với cả người chơi đường giữa đối phương, nhưng ngay lập tức phải tốc biến chạy đi. Way đã là người đầu tiên phải nằm xuống với sát thương của Photech. Photech có đang bắn ngược vào người của Doki, bắn tiếp vào Asum, bật chiều cuối lên, chiều cuối từ giờ sai nhưng đối phương tốc biến để toàn đi kéo về chúng hai người về cho tên tân. Nhưng bây giờ thì Hoja đang làm bổ chết được Asum, bổ tiếp vào Doki, đập bộ kill dành cho bên phía của Hoja. Bên phía này giờ sai đang dãy vào người Photech, nhưng Photech không nằm ở giờ sai, phải là người nằm xuống. Chỉ còn là một mình Meiko còn sống mà tôi. Vào đó thì cũng quét giờ 4 người cho Nissan Pyjama, nhưng vấn đề là không chỉ là quét giờ nữa mà đó sẽ là ván thắng thứ hai, ván thắng trong game đấu thứ hai này, và cân bằng tỷ số 1-1. Chúng ta sẽ phải có ván 3. Lật kèo rất ghê từ bên phía của các thành viên Nissan Pyjama với con rắn mối của Ke. Khạc liên tục. To draw the shy in, lock him down and remove the only threat to NIP's win condition at that point. Như vậy là trận 18 giờ được đề xuất ban đầu thì khả năng là chúng ta phải đánh tận đến 8 giờ anh em nhớ. Lý do là bởi vì vào trận 14 giờ ở đây và trận 16 giờ chúng ta có tận 3 game. For sure. Hơi buồn một chút. You know, it was quieter for him for some of the earlier game, especially when IG were able to get some of those fights in their favor, but eventually, you know, just cleans up quite a bit on back-to-back fights, and from that position on is strong enough that they can't really threaten onto him. That lack of lockdown we talked about in the earlier stages ended up making a huge difference, because at a certain point, your assassination potential on the Nocturne is not there. Your Zehen can't actually dive that far, and there's no way to reach the Cassiopeia. Just absolutely monstrous here. Rookie with the self-counter pick on the Rise. I mean, I know the Rise is a super valuable pick. It's prized for many, many reasons. Its laning capability is not necessarily one of them, but the Cassiopeia is just so effective there that you gotta feel a little bit bad about how that Rise pick ended up serving you. Very few impactful Realm Warps that game. Rookie just not getting across the map with Way. It had to be those two taking their presence to these side lanes. But by the point where they actually had a lead to take the side lanes,
it was just NIP in a clump for the majority of the game. And Care pumping out 47,000 K. That's a big number. That's a lot of damage from just one person. Far ahead of the Lucian, who, mind you, had been absolutely blasting NIP for the majority of this game. About 20 minutes of this game was the awesome show of just absolutely gunning down Photic whenever he walked to a lane, not having any opportunity to play these fights. But as he said, you can see exactly at that 25, 23-ish minute point where NIP started to take control, and it was Care leading the charge. Yeah, if you zoom in really close on that gold graph, right at the peak of IG, right where it starts to go down, that's right when Roa pops for Care. From that point on, he just never lets go. Really, really strong performance in team fight after team fight. You're going to watch it in the vast majority of these highlights here. And yeah, the highlights starting already pretty deep into the game here. I think this is the last semi-competent fight we got to see out of IG. There's just not many opportunities left after this one. Rookie and the Shy keeping 3 down to the bottom side, splitting up the fight effectively. This is the last time that Care didn't actually manage to stay safe, but even then, he cashes out multiple kills in this fight that helped to propel him into the position he was in later. I mean, at this point, I'm pretty sure I cast a curse to the game by saying that IG should be looking to get this clean 2-0. That was probably just about when that happened. Because it would have been really significant if they were able to take this as a 2-0, because now, even if IG win, NIP still will be walking away with a game score advantage. Now, obviously, they'll be down in the head-to-head, but that means by the time we get to that second round robin and these two teams face off as the last Nirvana series of the split in Week 5, who knows what the heck we'll be looking at by then. We got a whole different Weibo that we're going to have to compete with for these two teams. But taking it back down to just this series, we've got to a 1-1. We don't know who's walking away with the win here. But I think from what we've seen, it's quite safe to say it's not going to be a decisive Game 3. I think that's a fair assumption. Yeah, let's not get too carried away with our early 2 to 3K gold advantages. You know, those... I think it was 5. These correlate, those correlate really heavily with game wins, but maybe not in this series, at least not from what we've seen so far. Here's the Care pentakill. Shout out to him. Always awesome to get one of those in the career accolades. You know, love to have a pentakill on your wiki page if you can get one. Doesn't happen for every player, even in the carry positions, and it's going to be only our 4th penta this split here in the LPL, but somehow also our 2nd of the night. It's a good day. I'm looking forward to Series 3 off the back of that one as well. Maybe we could get 3 in a day and just absolutely go numbers. Maybe this is the change, finally, where we see some more pop-offs. I was going to say pop-offs from ADCs, but it's been mid lane both times around today, so... Yeah. Not an asterisk on this one either, right? You know, there's some champions, and I think the Lock is in that category, where they get a pentakill and you're like, did they really though? Like the Zeri, were there the 5 Smolder HP people? Yeah, Zeri, Smolder, in that category. Yeah, you know, anybody that has reset executes or anything like that, you definitely are going to be maybe putting an asterisk on. Care, he didn't do any of that. He got it fair and square on the Cassiopeia. You can't take that one away from him. Most definitely not. And another thing you can't take away is the fact that this is now match point for both of these teams, as the least surprising MVP shows up on our screen. We had a lot of contention about who would get it last time around. This time, it was not close. Well, and here's a theory for you, Melvin. NIP versus LNG, game number 1, Care Cassiopeia, player of the game. Yep. NIP versus Weibo, game number 1, Care Cassiopeia, player of the game. He's 3 for 3 now. Maybe just stop giving Care the Cassiopeia. Maybe the B1 Cassiopeia strat for NIP is just unbeatable, and this pick needs to get respected a little bit more. I mean, between giving Rookie Orianna in Game 1 and giving Care Cassiopeia in Game 2, I think that Nirvana has a lot to learn when it comes to just, for God's sake, be respectful of people's, like, most disgusting champion in the pocket. Let's you know, Game 3, neither of them, so... That's it, and most of the
scary ADC threat. That Zyra Khan combo from Photic and Fengyue, it gets the win, but not necessarily in the fashion they would have liked to see, and with Lucian Milio off the table as well. Very curious to see where we end up going. Will we see a Sivir Ezreal show up again, or will that be knocked out in the bans again for Game 3? Will somebody pick the Ziggs if we keep leaving it up? That's the other question. We'll keep our eyes on it. No, you don't want me to curse it like that? All right. Well, we'll find out when we get back from this break. We are going to take a couple of minutes before we get into draft for game number 3, but we will see everybody on the other side as Invictus Gaming versus Ninjas in Pajamas goes to game number 3 to decide first place in Group Nirvana.
Welcome back, everybody, to tonight's broadcast of the LPL here on LPL English, where we are going to game number 3 to determine who is going to take first place in Group Nirvana for the time being as we round out our first round robin. IG and NIP, both 2-0. NIP have been handed their first game loss of the split so far by IG, and it all comes down to one more game. Definitely the closest series I think we've had in Nirvana by more than a stretch, if we're being honest. And both of these teams have been in incredibly winning and incredibly losing spots of both their wins and losses respectively. So no matter what's happening on your screen, unless the Nexus has exploded, let's, not fall into my mistake of talking about IG coming away with a 2-0 victory when they have only a measly 5k gold lead and complete map control. Let's not do that again. We can't be making mistakes like that. Yeah, we'll avoid it at all costs as we do look to get into draft for the third and final time. I am very curious to see what we get out of the bot lanes in particular. I think we've gotten, some little more off-the-wall stuff than we would have expected. Off-the-wall is the wrong word, but the real big staples have not come on through, right? Yeah, we haven't gotten Ziggs. We haven't gotten Ezreal. We haven't gotten Nautilus, we haven't gotten Rel, we haven't gotten these really big staples of what it feels like the bot lane meta has been all about. Haven't gotten Camille, so I'm very curious to see if we start to see these guys on things that are really sort of taking the meta by storm around the world. And some of the other things across the map we're going to need to keep our eyes out for. Some of the highest priority top laners, the Ambessa is still on the table. We still have that Jace on the table we need to keep an eye on. And then in the jungle, Jarvan and Lee Sin are two things that I expect to be heavily prioritized. We saw a lot of bans against AD junglers coming out in the previous matchup. And especially when we look over to the middle lane and there's still stuff like Syndra, Akali, Ahri all available to pop up. You really do want to be prioritizing one of the stronger AD junglers on the patch, especially now that Trundle is off the table. Yeah, Trundle going to be gone. It does also open up some tanks. Not that these are the two top laners that I would expect to see them out of the most. Junglers maybe, though, You had to see stuff like, we've seen some Sejuani in the LCK and stuff. Poppy, that's on the table. Here. Poppy is some teams, some leagues seem to be of the opinion that Poppy's just ridiculous. They're just permabanning this stuff. And certain teams are certainly demanding a lot more Poppy attention than others. I don't hate that. It's also something that some teams could really flex around, right? NIP, I think, is one of those teams, right? Guan has played the Poppy. It's been played by Feng Yue quite a bit this year. He's gotten 5 Poppy games under his belt across this team and TES. So certainly a pick that we could see come through for NIP as well. It wouldn't shock me to see Hoya take it into a certain matchup either. Especially when you talk about some of the potential supports on the table. Dash champions, right? Dash engagers have been the meta, and while Shen is off the table, we still have plenty of options that a Poppy would love to punish, would absolutely relish the opportunity to deny in lane. Again, though, we're just going to have to see what style these teams want to play. In the second game of this series, we saw NIP opt to take a 5-person clump and say, we are going to surround our carries. We thought it was going to be Photic doing most of the heavy lifting, but it was Care, who came off a pentakill and absolute barnstormer of a game 2. IG had a lot of good side lane tools, but partly with not being able to execute on it, partly with just not allocating those resources as early as they wanted to. Despite Awesome getting incredibly far ahead on the Lucian, they weren't able to push it through. So now, what engage tools, what force tools are still on the table for both of these teams, and who are we giving that agency to? Because if you don't have enough of those tools, we've seen that NIP will stall you out and take you to a late game that they are favored in. Yeah. Well, both teams taking back to the stage here for game number 3, and I gotta say, Melvin, boy, do those couches in the front row look comfy, right? What great seats! What great seats, man! I gotta figure out how to get one of those. Do you think they're recliners? I don't know. Maybe
Maybe. It doesn't even seem like they need to be. They feel deep. They're like, I don't know where they're the real. screens are for them, but Yeah, like the there's idea of like just having the full game in front of you and just be able to recline back and go. You got to be able to at least go pretty far back. Otherwise, That's it's like true. being front row to movie, right? It's really, it's actually not all that good. Yeah. It kind of hurts your neck after what's already been a 6-game day, and there's another best of 3 coming up after this one. So, yeah, maybe. You better hope so. You better hope so. Either way, though, let's. Worlds is in NA this year. Let's see if we can get some couches in the stadiums. I would love that for. It's been probably harsh a bit, competition. Yeah, a bit beyond the price point of the tickets I've bought, but you know, if I could sneak a couch in there, I'd cough up a few extra bucks. I mean, one of my favorite parts of this kind of roadshow format of a different stadium every week is just getting to see both how the teams get introduced at the start of the games and how each stadium does that a little bit differently, and then some of those incredible, like you said, the seats and the viewpoints that you can get in those front rows, because yeah, damn, that does look comfy right now. Maybe it's because it's getting really warm that I'm starting to think about just having a nice lay down, but no time to relax with these teams on the Rift. Expect chaos. Simply put, chaos. We don't know where it's coming from. We don't know when it's going to start, but there will be some nonsense happening this series. There certainly will be. And, you know, we've already gotten to see some Hoya specials, but there's room for more, baby. The Shy, first Zahen game of his career, going to be one to forget. Care, the first pentakill of his career, going to be one to remember. He'll be plenty happy about that one. Is that the Shy's Rock Lee? It was beautiful. That's what it was. That's what it was. But as we are now looping back around into draft, I think the story comes back to the bottom lane. When we came into the day, we're expecting IG to play heavy through their top side, through their solo lanes, and NIP to lean on their bots, but hasn't really been that thus far. The IG bot lane did get the better of NIP in the previous matchup. Let's see with what's available. A lot of this top side banning, Camille support off the table now. The Lee Sin, one of those primary AD junglers, gone. Jarvan still available. A reasonable response when the Lee is off the table. But again, that's some of the more premier picks gone again. Certainly is. So, junglers remain the focus. The Shy gonna ban away his own Jace. Not too interested in that one in this series. Camille off the board. We've talked about the bot lane a little bit. First pick will go over to IG. Once again, I wonder if the Ziggs is on the menu. I wonder if the Ezreal's on the menu. I mean, can't really ban one of them will get through. Yeah, at least one of them will get through, which means probably both of them will get through, because you want to leave open the option to respond to the Ziggs with the Ezreal. Could also just take a prio jungler here. Stuff like the Xin Zhao is still up. Or you just take that Ezreal for yourself, and that's exactly what Awesome is going to do. A lot of agency. The Caitlyn Karma is a pretty standard retort as something that can just get the lane push and beat you down. Something that I think NIP are very likely to lean towards. You don't necessarily have to opt for the Caitlyn, or at least opt for it right now. If you wanted to take a different flavor, you could go Karma Seraphine. I personally wouldn't love that because it'd be really boring to watch in the lane, but it is, you know, good, especially when you have a beefy tank. If you want to put that agency on your solo laners, that is absolutely on the table, as IG sniffing it and might take away the Seraphine. It might as well, right? The traditional Ezreal duos are all gone, right? There's no Bard, there's no Karma, there's no Rakan. You can't go for any of those, like, uber-safe lane duos that, you know, you really associate with the Ezreal. So why not, you know? Snap up this Seraphine. Still be kind of a pseudo-pokey in the vein of a Bard, with maybe a little less roam potential, a little more teamfight potential. I don't hate it, and it will be what Mako is piloting to start on off game number 3. Jungler locked in for Guan already. You do have to think about how you're going to deal with this Skarner, and another nice scaling DPS source will be exactly interesting. Syndra is still on the table. Based on how this is shaped up, NIP really would like to pick an ADC here. Caitlyn, the Karma, the Sivir and the Karma, both good options. They opt for the Sivir of the two. Does mean, though, the rookie is going to get to chuck 2 bans away at the opposing mid laner, and after the game that Care just had, I don't think that's such a bad idea.
Not at all. So, what do you look at here? The Ari, perhaps, going to be on the short list. It's a good pairing up with the Skarner. It's good with this kind of team fighty team composition. Could definitely look at that one. Yeah. Can look at maybe some more of the, control-y mages of the world that are still left and available. If you're worried about... Ok anh em ơi, như vậy chúng ta sẽ cùng nhau đến trở lại với những diễn biến cuối cùng trong cuối đầu Trực Tiếp Gaming và Ninja Pyjama anh em nhé. Ok anh em ơi, trở lại và không biết là liệu có lợi hại hơn xưa hay không. Nhưng mà mọi thứ ở trong ván đấu thứ nhất và thứ hai thì đều là game về phía của Esports Gaming. Nhưng ván nhất thì họ thắng cách khá dễ dàng. Đến ván thi đấu thứ hai thì một con Cassiopeia nằm ngoài tầm kiểm soát của Esports Gaming và đã khiến cho họ phải trả giá. Và bây giờ trong ván 3 này thì bỗng dưng họ lại có một cái first pick rất là mạnh. Đó là Ezreal trong tay của Asum, và đó là kết hợp cùng với thêm cả con bài, đó là trường hợp của con gì nhỉ, tự dưng tôi lại quên mất là con Seraphine. Ok, con Seraphine ở vị trí hỗ trợ cho tay của Meiko, vì con Kama thì bị cướp đến từ Ninja Pyjama ở những lượt pick tiếp theo, và họ có luôn cả thêm Skarner nữa. Rất nhiều những tướng đi rừng ở trong ván này bị cấm. Lee Sin bị cấm này, Kiana bị cấm này, Xin Zhao bị cấm này, Javan bị cấm này. Và khi có Victor thì ngay lập tức Ninja Pyjama lấy Sylas ở khu vực đường giữa trong tay của Ke để đầu với Rookie, và vẫn còn Wukong của Wei. Wukong đang được nhá từ Wei, và còn lại đó sẽ là Wukong cho Wei mà thôi. A little bit of dangerous territory here for Wei, but they may decide to go for it anyway, just to give themselves some supreme team fighting potential. I like this Pantheon. Perhaps a bit better, but they're going to take that Wukong. Not bad. It's, not an S tier ultimate to steal, but it's definitely that is an S tier ultimate to steal. Don't do this, the Shy. I mean, it's a very good blind pick. It's very safe for the Shy. It's something that he has done incredible work on in the side lane. But yeah, I do agree that giving that to a Sylas, especially Care, after the last game, questionable is rồi, như vậy đó đang là nhá cho mình là trường hợp của Duck. Như vậy là Duck ở khu vực đường trên cho Esports Gaming, đó là The Sai. The Sai dùng Duck, ở tầm này pick Ambessa thì sợ đối phương lấy, như vậy đó là Poppy. Như vậy tiếp tục sẽ là Poppy đường trên. Thêm lần nữa chúng ta nhìn thấy Poppy xuất hiện ở khu vực đường trên, và nó trong tay của Hoja, một chiếc tướng counter rất mạnh vào con Duck. Counter rất mạnh vào con Duck nhé. No, you don't need to. You don't need to. The Poppy. Đây là một chất tướng không hề dễ cho Jack một chút nào, thậm chí là siêu khó. Đây là một chất tướng mà tôi đánh giá là siêu khó anh em nhé. Để xem là giờ sai họ sẽ giải quyết cái chất tướng này như thế nào anh em ơi. Đây là một chất tướng cực khó cho giờ sai. Mình phải nhấn mạnh lại, nhấn mạnh lại là đây là một chất tướng khó cho giờ sai. Không hề đơn giản một tí nào luôn đấy. But that has to be the win con. It is on IG's bottom lane to have another good laning phase and not allow Photic to get off the ground, because he did a good bit of work to finish off the previous game, and we know if he gets a lead, he can take it to victory. So that's the place we have to pay attention to this time around. Absolutely true here. Very excited to see this Poppy come on through. I mean, hasn't really gotten changes. It got a little bit of a monster damage increase a few patches ago, but like as a laner, it has received no changes at all, and yet just the new hotness. Nice. Oh, big fish. Shy starting off the game, a 10 gold lead off the back of that. Fantastic little mini game feature to add to the game. It's every video game in 2026 needs to have a fishing mini game. That's the law in certain countries.
And it's going to certainly be the case here. That technically got, even Magic the Gathering has a fishing minigame now. Didn't know that. That's incredible. There's a card called Fishing Rod that has a fishing minigame built into it. This is a couple years old now. This joke was funnier when the card was new, but I enjoy it. Maybe that's because I'm old, but I enjoy it, as we do get just some passive trading up in the top lane. The race for level 2 in the bottom lane goes off. Set it up, looking to lock down Awesome with that level 2 power spike. Not quite going to be able to get the full tether, but will at the very least be able to push this Ezreal Seraphine lane back for the time being. This is the second time where Awesome has missed XP on one of the first lane minions and been late to level 2 as a result compared to Mako. Happened multiple times this series, and rough for Awesome. Off the back of a really well executed level 1. Originally with the pick in game 1, zoning off of the entire minion wave for the first 3. Ooh, that would have been dead with the chains connected. Still on. Gets that flash, and you know what? You'll take that, and it'll be prime real estate for a repeat gank later on down the line. If you are Guon, especially if you're able to get in behind this Victor. Man, is it going to be hard to play that lane out now, Azra? Because you want to be getting max value out of that Deathfire Touch. You want to be poking constantly, but this Silas champion is a little bit silly when it comes to some of this early trading, as Guon will get away with the blue buff, bullying way off his early camps, using that bot lane pressure. This is getting awfully familiar, Gordo. Yeah. Not often you get to play this much on the front foot as the jungle Skarner, but now looking for the dive. Thinks better of it. Curves away. TP being channeled by Rookie, though, but the lockdown onto Guon. Gonna get first blood over to Wei. He may have called off the gank, but he was still up too far. Politely, what the hell was that, Google? Yeah, I hate it. I hate it. That was terrible. Wei getting chased down. Ooh. The absconder ducked. Really nicely held by Care. Taking away more of those resources from Wei, but he's still 400 gold up because of whatever on earth that level 1 or level 3 play was. Yeah. I think the idea was he was using the Skarner E to threaten a flash and hope that that would burn the cooldown and then not have to go for the dive, but it meant that his escape tool was also down. So there was nothing for him to do on the way out of the play. And with Wei in proximity, it is what it is. We do just get the Poppy Jax experience up in this top lane. As long as Poppy holds W, it's really hard for Jax to get in and go for a trade, because if he just walks up, Poppy slams Q, walks away, and then as soon as the Shy wants to go for a follow-up, he can't. Hoya is in kill range here. Shy has to play very careful, has to just kind of book it away from minion wave for a while, and Hoya going to be able to get this wave nestled up nice and cozy on his side of the wave, and or his side of the lane, rather, and just recall and TP back to Shy going to do the same. It's a very comfortable lane phase for Hoya on the Poppy. As the game goes on and Jax gets a lower cooldown on that heat strike, it becomes substantially less favoured, because the Jax can just reliably jump into the Poppy and keep on top of them, but that's not going to be for a while, as Care's maybe caught out here. Verifying himself face-to-face with Wei. Nice use of the clone. Will be able to block that Ishtal's impact, and will allow Wei to walk away without too much of a health risk. Care did get pretty far chunked out there, so he's going to have to recall. He doesn't have his TP, so the rookie going to build up his CS lead even further. And now we have Bungway forcing onto bot lane, but it's just going to be not much of a trade. Just constantly trying to apply that pressure, force Awesome to play on the back foot here. Shy burning his ultimate, trying to get a heavy trade and crash this wave on the tower. Won't be able to get the heavy trade part of it. As Hoya, once again, just holding resilient. We do get Guon aggroing the dragon, leveraging this bot lane pressure to do the thing he's good at, do the thing NIP's good at. I've said it so many times this series, but it's so true. If NIP get to play early games where Guon can just sneak these dragons, leverage bot lane prio, and secure that win condition, NIP plays so much more comfortably. Whereas when IG were taking away that win condition in the first game, the NIP felt quite lost and felt like they fell into IG's
kind of game style of a bit more chaos, a bit more action. Well, with Sivir Karma bot lane certainly going to have the priority to be able to push up and threaten those dragons this game, and Rookie on this scaling Victor. Going to be a little while before he's too much of a threat coming in from the mid lane, so they secure that first dragon with relative ease. Now, stepping up. Not going to have the lockdown on the Mako, but you always got to be second guessing with the squishy Seraphine. She can go from full health to dead in very, very short order. Now, alright, coming on across Photic, respectful, flashes away. I am surprised he felt the need to do that. Yeah. He has barrier. Yeah. I don't have much more to say than that. Yeah, that was just weird. This is cute from Hoya. Well, listen, we left game number 2 demanding more respect from these players towards each other, and Photic heard you. It's not as good as he wanted it to be. I like the idea from Hoya there. He wanted to get the eviction and then have the wave crash on the tower. Half of that happened. Unfortunately, it was the less important half, as now the Shy gets complete lane control. Will be able to catch up that minor gold lead and get himself a good XP lead as the entire wave is eaten up by those allied minions. We want just around this bottom lane. Sivir does have the ult now, and as soon as they want to go for something, they have the potential to run down anybody. But I don't think there's going to be a lot of aggression on NIP's half, at least in this early game, until Photic is at 1, maybe 2 items. Yeah, seems unlikely, but never say never. Guan has been looking for some dives in the past, although maybe dissuaded after that rough early attempt. Shy falling a little bit low here, but they are going to try to make a quick little play on the Hoya while the bot lane arrives. Not going to be in the cards. And despite seeing the bot lane up here, Guan going to start on up the grubs because Photic and Fungyue are passing on through mid. So basically everybody up on this top side up until the point that the Shy completes his recall. It looks like NIP should be able to secure all of these. NIP just ahead of the play. They're going to walk away with 3 grubs and can potentially go for more. Flash forward from Fungyue to make sure that they get this lockdown, and there's the Impale connecting on towards Wei. He will be finished off first, but now Mako coming on through, does connect the Encore through a couple of members, but awesome sectioned off, going to end up falling down. Rookie going to get that kill back on a Guan. It's a 1 for 2 here so far, and the Shy does not want to slow down. Spent all the time to walk over here. He's hoping to get himself a little bit more than just an assist, but will not be able to do so. 2 for 1 in the favor of NIP, plus all the grubs. Gold dead even at the end of that play, but that's really all there is to say about it, as we now find ourselves in a bit of a waiting game, a bit of a lull state, so to speak. We're waiting for that dragon to spawn up next. We'll have to keep an eye if anybody can push over to that first item in the meantime, but this was incredible from Fungyue, flashing to keep Wei tethered, reveals the Wukong clone, and immediately everybody from NIP knows what they're doing. Mako, though, gets an encore, roots up to allow a big Ezreal ultimate and rest of the team combo, but Awesome's left alone in the grub pit and dies, while IG kind of just walks down, which makes it a dead even trade all in all. Yeah, I mean, kind of just gets sectioned off by Hoya, and Photic gets to just take a step back and claim himself a nice and easy pickup. Probably wishing they could have funneled that gold into the Sivir, but they'll take it in a fight win regardless, and they do come on up with quite a bit of money for their troubles in addition to those grubs. Going to keep everything even. Now, going to be a little bit of a look towards the bottom lane from Wei. He's just going to end up taking his recall here. 30 seconds to go on Dragon number 2. Like you said, NIP likely want to keep on stacking those up, and I don't really know that the options are available to stop them. They can't overload with the Shy. He used his TP to get back up to the top lane. Rookie not super far ahead. Recall's being channeled by both bot lanes, so they're both going to arrive here in time for the Dragon. But the Sivir Karma, you've got to feel, are going to be stronger. Ooh. Yes, with that Essence Reaver in pocket, Photic gonna be pumping out a good amount of damage. Do have to keep an eye on the fact that Wei has the Triforce, though. That Wukong is
quite scary. There's a heart steal. Skarner looking him down so he can at least eat up a bit of that pressure, but it's really just about tanking up the damage for Gu1 and trying to enable Photic, enable Care to get those real picks going on like we saw in the Grub fight. Hoya has actually crashed the top wave and made his way down once again, overloading NIP. They did this a lot when they had the Olaf, and it got them good work done for securing dragons. I really don't see much IG can do here. Nope, not at all. Mako going to have to use the heal. Fires back off with the Encore. Guan was fishing with the Impale, did not connect it. Now Wei coming in on the flank, throwing himself in with the Cyclone, getting the knockup onto Photic, will be able to find the first kill. IG managed to punish this over-aggression. NIP reached too far, and they give up what they just spent all this time getting. They could have just had the dragon. They could have walked away from this in a good point, ready to stack up whatever soul it may be, but they overplay their hand, and now it's on to Gu1 with Smite. Can go over the wall and look for a steal, but that is the only thing available. He can't get out, though. That's going to cause additional impact. He does get the dragon. Stolen Encore. Connects onto 2. Care executes Wei, but he has to dive forward into Rookie's Chaos Storm. Rookie will finish him off without a problem, and now Guan going to get run down as well. Did use the Ishtal's impact to get in here, so I don't think he's getting out. Does get lasered down. Arcane Beam connecting from Rookie as he cleans up a second. Wow, okay, punishment from IG. NIP go for the overzealous play. They do manage to get the dragon off of a 1 smite, but this is just so unnecessary. Like, I get that Mako is without flash, but nobody else is even in range. If you drag them all the way back, maybe the Seraphine dies, but they lost track of Wei, who just basically 100 to 0's Photic on his own. It was only off the back of this miraculous smite steal, which I think it was just a bit quicker than Wei was expecting, because otherwise he would have had the double Wukong Q combo onto the dragon. Not enough though. Care tries to buy his team a way out by getting a trade kill. Not going to be enough though, and it does go IG's favor in the goal, but NIP keep barely their dragon stacking going. Yep. And so will be second dragon over to NIP. I do think Rookie getting to participate. Thì lao lên đến từ bên phía của Rocky. Lao lên rất ghê từ Rocky. Và Rocky thì vẫn đang gọi là khá tự tin vào lúc này. Đúng rồi, tôi nghĩ là Nip tôi chấp nhận được nhé. Bởi vì họ mất người nhưng mà họ có được rồng. Và cái ngưỡng này là ngưỡng rồng 2. Một ngưỡng rồng mà tôi nghĩ là rất quan trọng với họ. Được rồi, vẫn lời mà. Không lỗ, không lỗ. Hứa không lỗ. Thì Photic vẫn đang đẩy khu đường giữa. Giờ sai đang có một cái kèo mà tôi nghĩ là đến thời điểm hiện tại, từ đầu trận đến giờ tôi luôn luôn dành lời khen cho giờ sai. Một kèo khó nhưng mà anh ấy đang làm tốt. Dù hiện tại thì không phải đối đầu với giờ sai là Poppy đâu, nhưng vẫn là một trận đấu tốt của giờ sai. Cộng quân tướng tủ. Và giờ sai chơi quá hay. Và với việc mà giờ sai không tọt, tôi nghĩ là niềm hy vọng cho IG là vẫn còn, khi mà Wei hiện tại cũng đang xanh. Wei có được 2 điểm hạ gục, mặc dù phải nằm xuống 2 lần nhưng tam mập kiếm đã có trên người. Bây giờ đang bắt vào chịu Asum. Asum còn dịch chuyển của học mà, nhưng Asum không kịp dịch chuyển của Asum, còn này chắc chắn là phải nằm rồi. Và lại là một sai lầm nữa của Asum. Asum còn tốc biến, còn dịch chuyển của học nhưng Asum không thấy đâu. Và Sâm chết chay ông pha này, và vừa khít lô đít con sứ giả ra. Một tình huống chết tôi nghĩ là rất ngớ ngẩn của Sâm. Tôi tin là quân pha vừa rồi ấy là anh ấy cũng chỉ gọi là muốn ra để gọi là áp lực một chút thôi, không nghĩ là được mạng luôn đâu. Sâm nằm thì bây giờ dịch chuyển ra đến từ bên phía Rocky, nhưng điều bị ngắt hay không cũng có dịch chuyển, đó là bên phía của Hosa 4 đánh 5. Đánh nổi không khi mà bên phía của Sâm cũng đã xuất hiện. Bây giờ gồng chiều cuối đẩy được 2 người về, và trong đó có rừng và Khôi coi như mất sứ giả. Bây giờ sai đang muốn đánh nhau ở đây, giờ sai quy về, giờ sai vẫn thoát về được. Và Rocky đang tải một chi chết chóc ra, nhưng tạm thời thì bên phía của Nip vẫn lùi về an toàn. Họ có được con sứ giả khe nứt và họ có được một mạng. Tôi nghĩ là cực kỳ lời. Bây giờ Google tốc biến chạy đi, ép được cái chiều cuối lốc xoáy của Wei và coi như là xong. Mất tốc biến nhưng ép được cái chiều cuối, nói chung là cũng chấp nhận được. Và tay trượt đi từ bên phía của Kè. Bây giờ đường trên đi sao mà không trụ vào Hosa, bật luôn cả hồi máu cho cẩn thận, nó muốn đánh vào Hosa rồi. Hosa còn này chắc là cũng khó thoát.
Hô ra nằm xuống với điểm gục dành cho phía giờ sai. Hiện đường thì IG sẽ lấy luôn cái trụ đường trên, và đó là trụ đường trên tốt dành cho bên phía của thành viên Esports Gaming. Về thì Asum tầm 1.4 được khu vực đường giữa, nhưng mà khả năng cao là anh không chấp nổi, anh ấy sẽ mất trụ mà tôi lao lên đến từ kè, bắt tay trượt. Đó là phản né tốt đến từ Asum, và vẫn sẽ mất trụ một đường giữa đến từ bên phía của Esports Gaming. Còn này tôi thấy là không lỗ lắm, nhưng mà cách biệt tiền là 2k. Tuy nhiên thì cứ sức mạnh đuổi của Deep đã tới với con Sylas, và cả thêm trường hợp của Skarner với món trang bị đầu tiên. Và tí nữa 2k này cách biệt giao tranh cực kỳ bất lợi nhá. 2k này cách biệt giao tranh vẫn cực kỳ là bất lợi. Đang nhìn lại với tình huống mà tôi cũng chẳng hiểu sao Asum phải nằm trong pha đấy, khi mà kể cả mất duyên của học thì anh vẫn còn tốc biến mà. Tại sao lại nằm ta? Ai giải thích được không? Bây tiếp tục là lái xe từ Google, nhưng mà lái xe của này thì chắc là không áp được mấy. Dòng sắp ra 4 giây nữa. Và đây là lúc mà hai bên đang ARAM ở khu vực giữa, có dịch chuyển hay không từ ke, như vậy là không có dịch chuyển từ ke. Và Design Pyjama sẽ bỏ con rồng này, bởi vì ke không có dịch chuyển. Và họ muốn dành không gian cho ke đang phải lui, đó là Nip, và lui về thành công. Solo rồng và quay thành công kiếm được con rồng đầu tiên của trận đấu cho IG. Và nó là ngắt đi cái mạch rồng 3 của đối phương. Nip sẵn sàng bỏ con rồng đấy, nhưng mà họ đang tập trung đầu tư tài nguyên cho đối phương. Bây giờ thì lao va đến từ Phang Duệ làm cái trò gì đây? Phang Duệ dính cúp ca lan tỏa, Phang Duệ cúp rồi. Đéo hiểu Phang Duệ tại sao lại đứng ở cái vị trí đấy. Và Phang Duệ nằm một cách cực kỳ khó hiểu, và bây giờ sai thấp năng lượng gặp Hoza, nhưng Hoza không còn gì để truy đuổi. Bây giờ thì Way đang có mặt ở đây gặp ke, nhưng mà ke cướp chiêu cuối đối phương và ke vẫn thoát về an toàn. Mẹ đéo hiểu sao ông giờ sai. Mẹ ông giờ sai đứng đấy làm cái gì nhỉ? À thì xin lỗi là ông Phang Duệ đứng đấy làm cái đéo nhỉ? Đến giờ tôi vẫn không hiểu. I think more importantly, a target available for IG. This Karma being available to kill in fights is really good, because you take away some of that movement speed steroid from NIP, and suddenly Photic becomes a whole lot more accessible even with 2 items. Rồi, bây giờ thì anh em Phang Duệ làm ơn đừng đi ngu nữa. Làm ơn đừng đi ngu nữa, xin đấy. Đạp đá thành công. Bây giờ thì liên tục là những tình huống chiêu qua chiêu lại đến từ hai đội. Cảm giác như mất máu nhiều hơn là IG. Nhưng mà bên Nip cũng không dám mạo hiểm tấn công. Rồi, bây giờ thì làm choáng thành công vào người của Google. Mục tiêu thì có lẽ vẫn là cái trụ này đó thôi. Đang rất nỗ lực để có được cái trụ Google bị cống máu, tụt dốc không phanh và có dịch chuyển bọc đầu ở đây. Nhưng giờ sai có lẽ sẽ chặn lại được hay không? Giờ sai không chặn lại được Hoza và đẩy thành công được Asum về. Chiều cuối được dựng lên, nhắm vào chiều quầy. Nhưng tạm thời thì vẫn an toàn, đó là bên phía của thành viên Esports Gaming, bởi vì Google không vào được. Google thấp máu. Đó là một tình huống côn mà tôi nghĩ là không thực sự quá chuẩn chỉ đến từ bên phía của Nip. Nhưng mà tôi vẫn là câu nhưng mà. Đó là thằng Sylas trong tay của ke. Sylas này thì bây giờ đang được thả rất là nhiều để farm, để có đồ để có thể gánh được ở giai đoạn về sau. Con Sylas này mà nó cứ farm được trì trạc, mặc dù đang thua tiền nhưng mà không vấn đề gì. Thua tầm 700-800 tiền thì không có ăn thua. Kể cả 1.000 tiền chăng nữa mà nó cứ trì trạc này là tí nó áp lực lắm đấy. Nó cực kỳ áp lực ở bên cánh. I guess timing out, so they just use it to slam into the tower. Sure. Well, they get most of a turret for it. Not quite going to be able to finish that one off. So bot lane IG. Hoza bây giờ thua nặng, bây giờ sai rồi, sai rồi nó vẫn farm được. Nó vẫn quẩy được trên giao tranh này, hai đồ kìa. Ui, bắt vào Phang Duệ lại đi lỗi. Và Phang Duệ quả này chắc cút rồi. Phang Duệ giữ chân lại được quay không? Câu trả lời là không. Và Phang Duệ nằm xuống lần thứ hai. 2 lần nằm xuống của Phang Duệ trông nó rất là ngớ ngẩn.
Có lẽ đó là lý do vì sao mà bên phía của Esports phải kích Phang Dê đi rồi. Không còn cách nào khác. Phang Dê quá ngu, tốc biến đi từ Way. Tốc biến trông nó hơi rén từ Way. Nguy sáng được bật. Và một loạt những pha xử lý trông cực kỳ công kênh đến từ hai đội. Đánh trông rất công kênh. Just to be sure, you don't want living. Yeah. Very funny though, it is funny. As the Scuttle Crab will be spawning. Pretty nice from IG. Mẹ Phang Duy nằm xuống thêm lần nữa trông quá là ngu. Và nó khiến cho cơ hội để cho Nip có thể thắng trận này nó ngày một thấp lại. Bây giờ thì Google đang tiến ra đường giữa nhưng mà bị đi qua tầm nhìn rồi. 35 giây nữa ròng ra và đây có lẽ sẽ là tình huống mà Nip phải đánh. Bởi vì nếu mà không đánh thì trận đấu này đang trôi theo cái hướng nó không tốt lắm với họ. Xạ thủ Photic đang là một điểm hy vọng khi đã có 3 món trang bị trên người và đang hơn Asum tới tận 1.500 tiền. 3 món trang bị trên người từ Photic nhá, đây là điều quan trọng. Và Ke thì cũng đang có một trận đấu mà tôi nghĩ là không thoạt lắm. Google thì liên tục va với người ở đây. Bây giờ Ke đang tìm một góc vòng nhưng mà đi qua tầm nhìn. Bắt đầu đi qua tầm nhìn từ Ke đang phải phá mắt nhưng mà Google bị cấu nhiều máu quá. Là vào đánh nhau ở đây rồi, bây giờ Google xuất hiện đối đầu với giờ sai bên cánh đó là Ke. Nhưng mà Ke cảm giác như cướp chiều của đối phương nhưng mà đang thua thì phải. Way đang vẫn còn sống và vẫn đang còn rất khỏe, quay tay vào người. Và Asum là người hạ gục thành công Google. Tiếp theo có thể sẽ là Photic và đó là double kill dành cho Asum. Triple kill cho Asum và đó có lẽ là giao tranh gần như bước ngoặt của trận đấu này. Asum có liền 3 điểm hạ gục và bây giờ thì họ sẽ tiến thẳng vào ham Baron. Baron dành cho Interstate Gaming là điều chắc chắn khi mà rừng của bên Nip không còn. Và ngoài Baron ra thì họ có tiến tiếp để ăn tiếp con rồng 3 hay không, thì sẽ là con rồng 4 trận đấu hay không, thì đó là giữ rồng 2 dành cho họ. Với 3 người này thì thoải mái ăn rồng, ăn Baron rồi. Gọi là Baron dành cho bên phía của Interstate Gaming. Chúng ta không nhìn lại pha giao tranh mà cảm giác nó hơi dễ thì phải. Ke định đi bộc góc nhưng mà gặp ngay giờ sai. Level 15 so với level 13 thì thắng kiểu đéo gì. Oya cố gắng êm được Rocky mà một mình Rocky là không đủ. So IG says, all right, we don't really care about you anymore. Let's go forward and front to back this fight properly. Sivir left without flash, no front line in front of her, and suddenly the entire NIP comp falls apart at just mere seconds. Tiếp tục chiều cuối đẹp đến từ bên phía của anh chàng Ke. Cứ được chiều cuối đối phương giờ sai bị êm lại, giờ sai nằm xuống bằng shutdown dành cho bên phía của các thành viên Ninja Pyjama. Cơ hội để họ phản công Kyomeko lúc này đang thấp máu, nhưng Asum thì vẫn còn rất khỏe và cả Way và cả Rocky nữa. Rocky thả một chiều cuối ra, cả chiều xuống ra đi lên chiều cuối đẹp đến từ Google giữ được rồng và bây giờ thì Ke đang quẩy rất ghê, nhưng chỉ lại được nhiều người đó là các thành viên bên phía Interstate Gaming. Tốc biến lao lên bắn đó là Asum, nhưng Asum cẩn thận nha vì đối phương có những từ bắn lan đẩy được thành công tốt từ hô giả. Asum vẫn đang được chơi, Asum vẫn đang quăng lên bắn tìm kiếm một ai đấy nhưng mà tìm không nổi được ai. Và đó là mất rồng và mất người từ phía của Interstate Gaming. Họ lỗ trong pha vừa rồi, chưa thắng vội nhá. Đối phương nói là khoan, dừng lại vài giây thôi, chưa thắng đâu, từ từ đã. Đã cùng nhìn lại pha giao tranh với việc Interstate Gaming chơi tôi nghĩ là quá tự tin đấy. Họ đi như chỗ không người cũng trả giá. Dài vào rất sâu nhưng mà không gây được đam. They just turn to punish the IG TP from the Shy, and also was clearing mid lane, and he only just made his way over to the fight. So this was realistically a 4v5, and even then, it's just off the back of this flash impale onto Way. He picks up. Đi quẩn lại đồ con này lỗ nhá, lỗ từ bên phía của IG. May là mất không ít người hơn đấy, phải Photic quả này bắn rát. Photic quả này bắn rát mà. With a so narrow Poppy ultimate to save the team and stop those main chase tools, stops the encore midway through. It was beautiful. Like NIP, this is exactly what we want from them, and they're playing it so well, even though they are massively behind.
back-to-back very silly-looking team fights from the top laners. And that last one, the Shy just left with nowhere to go but to walk forward into 5 members. And in the fight previous, Hoya steps up, misses his ultimate, and then just has to leave up on the top Với side. Baron hiện tại thì Baron Power Play cộng khá nhiều tiền, 712 tiền, mẹ nhiều quá. Cộng rất nhiều tiền từ IG, nhiều đến mức chảy nước mắt luôn. Nhưng mà bây giờ thì họ vẫn đang hơn đối phương khoảng hơn 5k. For their ability to play out these extended fights where Victor and Ezreal are constantly poking at them. And as a result of the IG Baron, if we check the notes, they got a bot tier 2. Nào, quay đang tìm một góc, đứng hoàn toàn được quét bởi tầm nhìn đối phương rồi. Bây giờ có vẻ như họ đang muốn bắt vào vị trí của Hoja. Hoja đang đứng ở một vị trí hơi nguy hiểm, nhưng mà Hoja không còn dịch chuyển để chạy về nha. Quay đang đến gần, nhưng mà liệu kịp hay không? Rồi Hoja chạy không nổi, gồng chiêu cuối nhưng bị đối phương ngắt bởi quầy. Và Hoja quả này cúp nhưng mà bị 4 người quầy. Hoja nằm xuống. Và sai thậm chí đầu tư cả chiêu cuối. Very nice as they are going to cheat the tempo of the team and take away one member. Hoya without teleport means that IG could even set up to go for a second back-to-back play if they want. They've currently got Rookie just collecting this bot lane farm, the Shy matching Care up in the top lane. And it's again, IG clearing out this vision, taking control of that neutral space and making it theirs so that Photic can't walk forward. This Sivir has been very quiet because she hasn't had an opportunity to front to back. She is constantly having to play back foot only. Sure. See, Rookie really starting. Nào, tiếp tục đánh nhau có một đường giữa trang nhưng quân lái quả xe nhìn trông nó hơi ngu. Rồi quân bị giữ chân lại, quân bị khúc ca lan tỏa và quân sẽ nằm xuống trong pha này mà thôi. Chạy lên quận từ quân. Nhưng mà quân nằm thì còn này cũng không đẹp lắm bởi vì chưa có mục tiêu. Dòng hơn phút nữa, Baron hơn phút nữa. May not be summoners blown, but it does mean with one of those tanks off the table, NIP simply can't walk up. Like, Fangire will do his best to try and establish some form of a vision line, but I mean, Care's kind of in a dangerous spot here, just being that far up. IG could have quite easily rotated everybody down to kill him, but now we have both Dragon and Baron spawning. NIP don't really have the authority to try and flip the Baron and leave the Dragon, so they have to contest the Drake. They have to earn some prio back on the map before IG are ready to burn it. Because now Guwon respawning, that Protoplasm harness is only barely going to be available by the time the Dragon is up. Nào, bắt được Guwon không giải quyết điều gì. Bây giờ lại tiếp tục Aram ở khu vực đường giữa. Giải rất nhiều mắt ở đây. Nào, có vẻ như quyết định muốn đánh nhau rồi. Đây là ngưỡng rồng 4 và đó là linh hồn rồng nước dành cho đội của bên phía Design Pyjama. Đó là một linh hồn rất đẹp. Giờ sai băng qua tường, giờ sai phá mắt và đang là bánh mì kẹp thịt đến từ bên phía của team IG. Quay sáng không trúng ai. Giờ sai đang phải lùi. Guwon đáp đá thành công. Tạm thời thì vẫn đang là an toàn dành cho bên phía đội của team Design Pyjama. Kèm có Ke của Rocky không ăn thua. Ke lúc này vẫn đang đẩy ở khu vực đường giữa và đấy vẫn là một cái kèo rất ngon để Ke có thể solo rồng. But somebody's got to mark Guwon and make sure that he's not going to come in and steal the dragon away once again. Ishtal's impact on Guwon. Đó là rồng dành cho IG. Nói chung là quả này góc vào hơi khó với bình thường đi ra Pyjama nên là rồng dễ hiểu thôi. Trường trọng lực vào người Hoja có hồi máu. Hoja đang bị đuổi từ nhà đến trường la vào tốc biến xoay. Đó là bên phía quay. Khúc ca lan tỏa rất đẹp nhắm vào Hoja và Hoja nằm xuống. Quay tay được sử dụng làm choáng. Mục tiêu đó là Guwon. Nhưng đó thực ra là Photic cơ, nhưng Photic có lá chắn và Photic vẫn lùi về được, vẫn tiếp tục đuổi theo. Đó là giờ sai. Ke liên tục là Rocky nhưng cũng không đủ sát từ đường giữa thì Ke vẫn đang đẩy và Ke sẽ đẩy thành công mà thôi. And NIP played that entire sequence out 5v4. That is what was happening. Care was pushing mid lane, and they just never found the opportunity to bring him back into the fight and actually go for an angle. It was just
IG playing incredibly patiently, zoning out. Nào dịch chuyển quay trở lại, muốn bọc đầu à? Như vậy là muốn bọc đầu đến từ bên phía của Kea. Cục ca lan tỏa trúng hai người rất hay, đó là bên phía các thành viên Ninja Pyjama, họ đang lật kèo đánh nhau. Asum tốc biến chạy đi, Asum né được bắt tay của đối phương đi tốc biến lên đồ vương, và đó là double kill dành cho phía Kea, lại là một tỏa sáng của Kea. Bây giờ thì khi Kea có double kill thì liệu là mất baron hay không nhỉ? Solo didn't have flash. Còn này có mất baron không nhỉ? Okay, we need that in the replay. We absolutely need that in the replay. Hai điểm hạ gục ở trên đường dưới bên phía đối phương. Double kill cho Kea. Nào, Kea đóng mũ luôn. Tôi xong rồi. Tôi say lát này có mũ thì rách việc nha. Nào, NIP muốn ép baron. Nhưng họ ép được hay không đây? Họ đang có 4 người ở đây và sắp sửa là có thêm cả Kea nữa. Vang Duê mất khá nhiều máu. Kea đang lên. Kea có lẽ là sẽ biết được rằng là đối phương đang đứng ở đây để chặn đầu mình. Và bây giờ thì giờ sai đâu? Giờ sai không tới đâu, giờ sai 12 giây nữa mới hồi sinh. Bây giờ lao vào xoáy, đó là bên phía của Kea. Kea xoáy chết được Doki hay chăng? Doki khả năng là cúp ca lan tỏa đẹp nhắm vào bên phía đối phương. Vang Duê là người đầu tiên phải đào súng. Cô ấy sáng được bật. Kea không chết. Kea bị làm chậm thôi. Kea vẫn đang chạy và Kea chạy được thành công và có baron dành cho phía của team Ninja Pyjama. Họ vẫn có baron. Or for NIP rather, sorry. Nah, it's alright. It's a, you know, we claimed there would be something hectic happening, and I feel like this past 2 minutes has really been the fever pitch of what this series has been building to. The pressure is on both of these teams to find a way out, and NIP finally think they seize the opportunity, they see the moment, and it's off the back of this incredible combo from Kea, the man of the match in Game 2, chasing down his teammate, or former teammate that is, in Awesome, who barely doesn't get to keep gliding there after the committal of the flash. So, we now have, if we take a look at the board, Baron buff on 4 NIP members. That buff will run out by the time the dragon spawns. So now it's all about how bây giờ trận đấu đang cần tái tham nổ nhá. Tái tham nổ và tái kill có thể nổ. Teleporting Hoya to mid. Trong phang dây chết mấy quả chúng nó hơi vô duyên. Removing that bot tier 2 takes away one of those bastions of safety from IG and makes it all the more dangerous for them to commit up into the river against the rundown that is this Sivir ultimate, this Karma, and this Skarner. Now, can they actually get the turret off the table, or will IG find a counter-attack? Wave clear from the Victor is very strong, and Wei is hiding out in this bush, trying to create an engage angle if they lose track of him. Hoya trying to make the flank happen, just poked that out. Nào với baron thì liệu là Ninja Pyjama sẽ đẩy được cái gì đây? Nhưng mà đối phương mẹ mình comeback rất ghê bởi vì căn bản là có con Victor. Con Victor trông nó mẹ mà nó kèm cả Kea xong hết mẹ tân lính. Tự dưng thì thấy AG hơi quăng game, bây giờ thì họ đang tự làm khó mình, lại tiếp tục kẻ Kea. Kẻ rất đau, cô ấy sáng được bật. Bây giờ E dính tươi cho người của Victor, Victor gặp nguy hiểm nhưng Victor vẫn được coi là người hoàn toàn rất đẹp và Oza tự dưng mở. Và quả này mở là sai rồi và nó là 2 điểm bao gồm dành cho IG. Nhưng đường giữa thì Kea đang solo, bây giờ sai không chịu nổi Kea. Và Kea vẫn đang gánh rất ghê với cái đuổi của cái thành viên Esports LMHT. Kea ván 2 gánh và ván 3 anh ấy lại phải gánh. Và tôi bảo rồi, Sidat ở bên Deep nó là key mà. Trận này nó xanh là nó gánh được. Còn Sidat này nó xanh nó gánh được anh em ạ. Rookie 7-0 nhưng mà vẫn đéo ăn thua, 10 giây nữa rồng ra. Có lẽ sẽ là rồng thì cho IG thôi vì đối phương không có rừng. Đối phương không có rừng và đây là stack 3 rồng nước. Mẹ Kea gánh ghê quá. 35 phút rồi, vẫn chưa được game. Mẹ thật. The fact that both of the tanks of NIP get caught up in that same excited play and get completely collateral, and it's only Kea tình huống lao vào solo, người chủ động hơn là giờ sai, nhưng mà giờ sai này là người chết. Đéo hiểu ông giờ sai là người chủ động hơn nhưng mà ông lại chết. À đây Kea bị bắt rồi. Kea bị bắt. Kea bị bắt. Kea bị bắt thì khó. Nhưng mà tầm này thì lại không có bất kỳ một mục tiêu nào ra. Không rồng, không baron.
Nên là liệu cú đẩy này có ăn thua hay không, nhưng mất keo thì đép kiểu gì nhỉ? À, họ vẫn còn CV, họ vẫn còn khả năng đép của CV anh em ạ. Vì tách ra đẩy rồi. Rồi nếu mà ôn một đường thằng CV nó W phát là hết mẹ tân lính. B về luôn, bắt được ke B về luôn, bởi vì không có thời gian mà cũng không có tham minh để làm được gì hơn. Ke đi qua tầm nhìn, đi thẳng vào bụi luôn. Trời ơi, ke ơi là ke. Ke ơi là ke, nhưng quả là ke không mất tốc biến nhá. Ke vẫn còn full, vẫn còn dịch chuyển, vẫn còn tốc biến, vẫn còn full luôn. Chưa biết mèo nào cắn mình nào. Bên kia đội hình của IG nó vẫn có thằng Way lên khỏe quá. Ngu công mới lên khỏe. Nó vẫn đang quậy tốt đấy. Còn hơn 1 phút nữa và đây có lẽ sẽ là chiến trường cuối cùng của trận đấu. You really do want to be those top 2 teams, and it gives you a lot of buffer room for the second round robin and going towards that playoffs contention. Đây có lẽ sẽ là chiến trường cuối cùng của trận đấu này. Với sự xuất hiện của khá đông người. Yeah, win here doesn't quite lock you plans, but it comes pretty darn close. A 3-0 start, as long as you don't utterly reverse that performance in the back half. Nào đại Baron thôi, tầm này hai bên ép vào Baron thì ai xuất sắc hơn là người chiến thắng. Tâm điểm của bên Nip vẫn là thằng Ke nhá. Thằng Ke nó mà làm quả hay thì cớ thắng của Nip vẫn rất là cao, nhưng mà vẫn khó nhá. Nói chung là vẫn đậm chất tỏa sáng thôi, còn IG nó dễ hơn nhiều. IG thì thằng Victor nó khỏe này, nó cứ chơi thoải mái thôi. Ánh sáng được bật lên, lại dính khiên của Photic. Getting the clone a bit late, still getting denied by Poppy W. Lại dính khiên của Photic. NIP trying to take some control back on. Lại về bây giờ Baron xuất hiện rồi, đánh nhau thôi. 38 phút rồi công tướng. Về đến từ bên phía của Asum mà. Could potentially one-shot Feng Yue if he steps too far up though. That it really does need to be the tanks doing the due diligence so that this support. Ông Asum về làm gì ấy? Không lên đồ gì ấy? Mẹ đéo lên được cái đồ gì à? Lên được cái Sojin. Như vậy là Asum lên được cái Sojin anh em ạ. Hai xạ thủ bằng đồ nhau, nhưng vấn đề là trông đối phương khỏe hơn Asum thấy rõ. Bây giờ còn con Edriu chắc chắn là không bắn lại bằng con Sivir rồi. Chủ yếu là khả năng cấu từ phía từ Rocky thôi. Khi cấu vẫn đang làm tốt nhá. Rocky vẫn đang cấu tốt. Kẻ đang tìm góc, Asum đứng hơi cao. Kẻ vẫn đang đi một góc vòng nhưng mà sẽ nghi qua tầm nhìn của đối phương. Kẻ đánh hạt thông để hồi năng lượng. Rocky vẫn đang liên tục với những tình huống kẻ lao lên bắn, đó là Asum rất tự tin vào người Wu Quân gồng E để chạy về, cùng ánh sáng được bật. Ôi, mất hơi nhiều máu từ Photic. Và bây giờ thì NIP phải lui nhẹ một nhịp và IG sẽ tiến vào Baron. IG sẽ ăn thẳng vào Baron này, không cần suy nghĩ gì nhiều khi đối phương đã bị cấu rất nhiều máu. Rocky vẫn đang là đầu tàu và đứng chặn hậu ở thời hiện tại, và bây giờ Rocky đang phải lui khi mà Quân đang tiến lên cực kỳ mạnh mẽ. Kẻ vẫn đang tìm góc, muốn cướp chiều cuối nào đây, có lẽ sẽ là chiều cuối của Meiko và nó sẽ là Baron dành cho IG. Đẩy được một người về nhưng vấn đề là góc đánh này của NIP là không đẹp. Và Baron tiếp tục thuộc về IG. Bây giờ thì rồng còn khoảng 30 giây nữa sẽ ra, và đây tiếp tục sẽ là vào tranh rồng mà thôi. Hai bên sẽ vào rồng bởi vì đây đều là linh hồn rồng nước dành cho cả hai. Con linh hồn rồng nước này thì có lẽ sẽ định Giang Sơn đây. IG thì tôi nghĩ là họ sẽ không bỏ rồng đâu, nhưng mà họ sẽ phải tiến vào với lượng tầm nhìn nó hơi bị hạn chế. Bây giờ thì bên phía của Nip đang muốn chặn hậu, lùi xuống ngay lập tức mà thôi. Có một đội hỏa kích hoạt E lao vào lốc xoáy đến từ phía của Way là người mở trước, chiêu cuối được bật nhắm vào Meiko, nhưng mà Meiko thì không phải là một sự chọn hay. Giờ sai đang bơi vào giữa bốn người đối phương bắn lồ cát đến từ giờ sai, và người xung tiên đó là Quân. Bây giờ đang kè đó là bên phía của Rocky bị đẩy dính tường, đó là Rocky, và Rocky nằm xuống, không phải Rocky mà đó là Asum nằm xuống rồi, mất xạ thủ chủ lực thì hơi khó dành cho bên phía đuôi của IG. Họ đang phải chờ bên biến về đến từ giờ sai và quay
trở lại với cái dịch chuyển của mình. Rookie vẫn còn sống thì vẫn còn hy vọng dành cho IG, và bây giờ thì Rookie đang đuổi theo. Rất nhiều các thành viên của bên phía UAE Pizza đang thất máu, và bây giờ thì đó là kẻ kè đến từ bên phía của Way lao vào là giờ sai rất khỏe với lượng giáp với cái dịch chuyển của mình. Giờ sai vẫn đang tiếp tục lao lên, đấm vào người Hoja nhưng bay vào. Đó là bị chiêu kè hạ sát thành công Meco. Về ra tiền tần đó là Way, nhưng kè nằm xuống rồi. Way xeo dính cho tiền tần ở đây, và tôi và giờ sai đang tiếp tục dí vào người của Vô Tích vẫn đang được bắn, và Vô Tích bắn tất cả mọi thứ. Vô Tích bắn chết giờ sai, Vô Tích bắn chết luôn cả. Đó là vị trí của anh chàng Victor. Lính đang nhiều nhưng vấn đề là không có ai có dịch chuyển để ra đây để đánh vào cái chuỗi của nhà lính này, và đó sẽ là linh hồn rồng nước dành cho viên của NIP. NIP họ có linh hồn rồng nước ạ. Securing his ADC enough room to finally get a front-to-back team fight on the Sivir, and he makes it done. IG had done such a good job this game of either deny. No, that would have killed me. That would have killed me. No, that was. It will be NIP getting the Ocean Soul as we look back how this fight started and watch both of the Seraphine encores from Care and Mako respectively. They completely split the fight in half. The Shy on one side and the rest of IG on the other side. But he somehow, off the back of this stopwatch, lives, gives the team enough time to kill Guwon, gets his reset to TP back in, and it's awesome getting picked out in the middle of this on the Ezreal that really gives NIP the ability to do this kite away. Imagine if there was an Ezreal chasing you down right now, it would be impossible to escape. But Photic, lifestealing off the Gromp, having that W ready to go, and watch this from Care. This is probably the thing that saves the play entirely. One-shotting Seraphine while Hoya denies Way access onto Sivir, gives Photic time to kill him, kill the clone, and turn around, and this massive poppy ult onto two, up. Bang! Saves the play. The exact second the ability comes up. This fight went so long. We had 2 Keeper's Verdicts from Hoya and 2 hijacks from Care. And that's what makes the difference, especially that Keeper's Verdict. The very second it comes up, you could watch it in the cooldown circle on the bottom. Hoya throws himself back in, knowing it's a second away, gets the double knock-up onto the targets, and turns the fight with it. Man, they're just so damn good at playing these slow fights out. They really do play to the last second of every cooldown and are just so confident that they can hold the line. And when it works, it looks like that and it's beautiful. When it doesn't work, it results in somebody from IG picking up a triple kill because they were a half second faster than you thought they would be. We are 43 minutes into the game. IG still with a fake gold lead, but that Dragon Soul, one would think should offset. Yeah, gold is construct. We agree with that. True Shot Barrage comes across the team, shielded away by Photic. Doesn't end up having too much of an impact. And that death on Rookie also cost him 10 Magi stacks, so he is much lower on AP than he was before. Still with a movement speed boost, but yeah, on this no Rabadon's Victor, it is going to be quite a bit of AP lost. And then we look over at Care. Ability Power is most definitely his middle name, between the Banshees, which is a big AP stick, and the Rabadons. I mean, we've seen it in fights. He absolutely tears people in half if given the opportunity, and makes every single fight so difficult for Mako. I would honestly have been quite happy if he picked up the Verdant Barrier part of the Banshees himself, just to stop Silas stealing the Encore. At this point, it feels like it would be necessary tech for how important it has been for NIP in these fights. They get to clear out the Scuttle Crab, get the vision. Let's take a look at some of these key items. Stopwatch for Victor, Rocket Belt for Victor, that's a bit of mobility on top of it as well. The Shirelias for Seraphine, Stopwatch on the Shy. That's all that they have to play with. On the other side, though, we have a GA for Photic, a Stopwatch for Care. Chung vào thời điểm hiện tại thì mọi thứ đang rất khó với kiểu đá như thế này đến từ cả hai. Và khả năng là chúng nó sẽ tạo ra được rất nhiều sự khác biệt vào lúc này. GA going to be back up for Way just in time for that Baron, it looks like. So he's going to get access to that tool once again as well. Certainly going to be an incredibly close fight, as all of them have been so far. Care splitting on the bottom side, trying to create some space thanks to that missing inhibitor.
going to need a little bit of room to play with to avoid losing too much of these big minion waves. IG taking full advantage, trying to connect some hope while they are in a 5 versus 4. Thì tiếp tục lao lên tấn công đến từ bên phía của các thủ áo xanh. Bây giờ thì Lepotic đang phải chạy cùng đó là cao già. Cái chương đến từ rất áp lực đến từ bên phía của cặp đôi đường dưới bên Pizza 3. Thì hình này căng em ạ. And they are going to now have to take this Baron fight without access to that ability. No impale up. Guwon has used that. Care TPing. They're finally committing to the fight. Thì có ánh sáng được bật lên rồi, lao vào cướp từ Baron hay không? Đó là Baron dành cho người đi ra Pizza 3. Bên cạnh đó thì Doki bị kẹt lại và Doki nằm xuống. Và bây giờ thì với Baron vẫn linh hồn rồng nữa thì bên phía của đi ra Pizza 3 đang muốn end đi cái game này. Và có một tình huống quay một kè nhưng mà kè bấm đồng hồ để có thể hạ play. Kè vẫn đang dãy, kè tốc biến qua tường, kè vẫn chạy được nhưng mà bây giờ sai đuổi theo. Nhưng phía này thì Asum đang bắn nhưng Asum bắn không có nổi. Bây giờ thì sai lao lên bị dính gây với cả các cự đến từ bên phía của Hoza. Và vấn đề là Way nằm xuống, Nguồn lao lên như một vị thần với linh hồn rồng đường trên người. Mục tiêu bây giờ là giờ sai, đổi luôn cho mục tiêu khác và giờ sai bấm đồng hồ. Được hết đồng hồ thì sống được hay không lại là một câu chuyện khác và giờ sai lại nằm xuống. Và bây giờ đó có thể sẽ là end game dành cho bên phía của team Pizza 3 khi họ có một tờ linh rất lớn ở cánh trên. Đang tiến lên đó là cả 4 thành viên và đầu tàu là Photic với một con Sivir ở giai đoạn cuối game 6 món trang bị. Và chùa về nhà lính đầu tiên đã vỡ. Tiếp theo là chùa về nhà lính thứ hai và nó sẽ là chiến thắng dành cho bên phía của Giant Pizza 3 ở phút 47 của trận đấu. 47 phút Giant Pizza 3 giành chiến thắng. Niềm vui khó thể che giấu từ Giant Pizza 3 sau khi thắng được trận đấu này. Chúc mừng họ ở trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ chia tay nhau tại đây và hẹn gặp lại anh em ở trong những trận đấu tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Hơi lỗi tí anh em ạ. Hơi lỗi một tí ở thời điểm hiện tại khi mà mọi thứ nó đang đi theo một cái hướng nó không thực sự quá ổn vào lúc này. Hello anh em nhé. But NIP stand tall, stand resilient, and off the back of their top laner, it saves the series, saves the Baron fight. Wow. Wow, such an impressive performance here from NIP. Such resilience.